Olá, muito bom dia. É um prazer para mim estar aqui convosco esta manhã no lindíssimo Forte de São Julião para dar as boas-vindas a esta Energy Conference, uma iniciativa do Jornal de Negócios, Sábado, CMTV, em parceria com a Galp e com o patrocínio da Toyota e do Montepio Crédito e também com o apoio do município de Oeiras. O objetivo é colocar no centro da agenda mediática a energia, a transição energética e também, obviamente, as energias limpas. Esta é a última de uma série de 3 conferências que se têm realizado, com a participação de peritos nacionais e internacionais também, da participação e o apoio também do Governo, que tem sempre falado sobre o papel que Portugal tem de ter para garantir uma transição eficaz e responsável. E vamos ter a oportunidade de ter aqui, neste palco, especialistas nacionais e internacionais mais uma vez, também contributos de Bruxelas. Este evento vai ser conduzido em português, teremos também intervenções em inglês e espanhol, pelo que se precisarem de tradução, temos aqui a possibilidade de tradução simultânea, basta pedir os aparelhos à equipa técnica. Vamos arrancar oficialmente com um primeiro pequeno discurso do diretor adjunto do Jornal de Negócios, Celso Filipe. Passo-lhe aqui a palavra. Bem-vindo. Pode falar aqui. Obrigado. Muito bom dia. Como reparam pela minha imagem, já sou uma pessoa um pouco adiantada na idade e, por isso, posso dizer que sou do tempo em que existiam máquinas de escrever e os computadores eram uma miragem. Também sou do tempo em que se recorria aos dicionários porque a internet não existia. Sou do tempo em que não havia, por exemplo, reciclagem. Sou do tempo em que a poluição não era assunto. E também sou do tempo em que a expressão igualdade de género era recebida com desdém. Sou desses tempos, mas sou igualmente deste tempo em que tudo isto que referi anteriormente existe e importa. Este tempo, o de hoje, é marcado por uma forte consciência social na qual a transição energética assume um papel relevante. Esta conferência, ou cimeira, como lhe queiram chamar, elétrica, só por si é um reconhecimento da importância do tema. Outro sinal de reconhecimento é o facto de termos cada vez mais conhecimento e pensamento sobre este assunto e dele ser partilhado por uma comunidade cada vez mais vasta. Este tempo, a que também pertenço, revela uma extrema sensibilidade sobre o planeta que vamos entregar às gerações vindouras, aos nossos filhos e aos nossos netos. As questões da transição energética e das energias limpas são fundamentais para deixar um legado do qual nos possamos orgulhar e exigem um empenho da sociedade como um todo, das empresas aos cidadãos, passando pelo Governo, as entidades públicas e também as privadas. A guerra na Ucrânia acelerou esta transição energética e mostrou ainda mais, se dúvidas existissem, a sua inevitabilidade, não só do ponto de vista ambiental e social, mas também do ponto de vista económico, o que, como sabemos, acelera o processo. A transição energética, afinal, é um bom negócio para todos e, nesta medida, é mais suscetível de se facilitar entendimentos sobre os caminhos a seguir. Com uma certeza, em nome do futuro, este caminho que estamos a percorrer é inevitável e obrigatório. Olhando para trás, é verdade que já se fez um caminho meritório. Olhando para a frente, percebe-se que a jornada será longa e estará em constante aperfeiçoamento. No âmbito da sua missão, que é igualmente formativa, o Jornal de Negócios assume as questões da transição energética como fundamentais para termos e garantirmos um futuro sustentável. E daí o empenho nesta iniciativa. O Jornal de Negócios agradece a todos os parceiros que se juntaram a esta iniciativa, em particular ao main sponsor, Galp, e aos patrocinadores Toyota, Montepio Crédito e Oeiras. E agradece igualmente aos auditores que participam na conferência e a todos os que assistem presencialmente e via streaming. Esperamos que esta conferência seja mais um passo para ajudar a construir um futuro melhor. Obrigado a todos e uma boa jornada. Muito obrigado, Celso. E
Aproveito para dar os parabéns ao Jornal de Negócios e também a todos os parceiros durante esta iniciativa que têm feito tanto para partilhar informação crucial sobre os desafios e as oportunidades que temos à nossa frente durante a próxima geração para garantir a transição energética e de ser cada vez mais sustentáveis também na nossa vida. Tenho agora o prazer de passar a palavra à Secretária de Estado da Energia e do Clima, Ana Fontoura Gouveia, que está aqui connosco. Obviamente sabemos que o papel do Governo é fulcral para acompanhar esta transição tão importante e passo-lhe agora a palavra, chamo ao palco. Muito obrigado, prazer. Muito bom dia a todos. Primeiro agradecer ao Jornal de Negócios pela iniciativa, mas também pelo convite. É com muito prazer que estou aqui hoje. O Pedro Pinto, na intervenção inicial, dizia que o objetivo desta conferência também é colocar a transição energética no centro da agenda mediática. Eu diria que, felizmente, a transição energética tem estado no centro das políticas públicas e, na verdade, não é algo que tenhamos começado agora. E o facto de ser um processo continuado, constante, naquilo que é a matriz de políticas públicas em Portugal, apresenta, a meu ver, duas vantagens centrais. A primeira é que existe na nossa sociedade um amplo consenso com as políticas de transição energética, o que associado, eu diria, a alguma ousadia política, por exemplo, quando antecipámos o fecho das centrais a carvão e não recuámos em face do choque geopolítico que vivemos, nos assegura um quadro de políticas públicas estável e que nos permite caminhar para os objetivos que, em conjunto, enquanto sociedade, desenhamos. A segunda vantagem de não estarmos a começar agora no processo da transição energética é que, na verdade, estamos já a beneficiar desse processo que se encontra no nosso país bastante avançado. Foi por isso que pudemos atravessar este momento de crise, de instabilidade geopolítica com alguma serenidade, mitigando aquilo que podia ser o efeito da volatilidade nos mercados e assegurando estabilidade não só aos consumidores domésticos, mas também às nossas empresas. Isto resulta do facto de termos níveis de contratação a prazo bastante elevados no contexto europeu e também de termos já uma incorporação de renováveis que, mesmo em contexto de seca severa, como foi o ano passado, nos assegurou já 57% de renováveis na produção de eletricidade em Portugal. O que queremos fazer agora é muito claro, queremos acelerar este processo de transição energética e queremos fazê-lo naturalmente recorrendo aos nossos recursos endógenos. Por isso mesmo antecipámos a meta que tínhamos de 80% de incorporação de renováveis na produção de eletricidade já para 2026, o objetivo inicial era 2030, portanto estamos a acelerar este processo e 80%, como bem sabemos, é um objetivo ambicioso, mas é um objetivo que estamos determinados a cumprir. E é precisamente neste contexto de renovada ambição que estamos neste momento a rever aquilo que são os nossos documentos estratégicos, o Plano Nacional de Energia e Clima e o roteiro para a neutralidade carbónica. Teremos uma primeira versão no final deste primeiro semestre e a revisão desses documentos estratégicos é também um momento para o país acordar naquilo que são os nossos objetivos para o futuro, naquilo que queremos que o nosso país seja em 2030 e convido-os, portanto, a participarem na consulta pública que está neste momento aberta e que nos permitirá, então, estabelecer quais é que são estas novas metas, estabelecer quais é que são os nossos objetivos, sabendo nós muito bem que o caminho é em frente e que queremos continuar a acelerar o processo que já começámos. Para cada fonte de energia renovável, o Governo tem assumido uma estratégia específica. Por um lado, queremos maximizar o potencial daquilo que já existe no nosso país e que é muito, e por isso mesmo, quando falamos de eólica onshore, a estratégia tem passado sobretudo pelo reequipamento daquilo que já existe. Temos também simplificado os processos de hibridização para conseguirmos combinar diferentes fontes de energias renováveis e assim maximizar a capacidade que já temos instalada.
Na energia hídrica, sabemos que temos ainda um grande potencial, sobretudo ao nível da bombagem, e, portanto, é isso que estamos a fazer quanto à energia hídrica. Mas, além de maximizarmos o potencial do que já existe, estamos determinados em avançar, em capitalizar nos recursos onde ainda temos uma grande margem de crescimento. E aqui estou a referir-me à energia solar, onde o nosso grande objetivo tem sido a simplificação de procedimentos, de modo a que consigamos concretizar todo o potencial de investimentos que temos em curso, e o eólico offshore, que nos permitirá dar um salto de 10 gigawatts na nossa capacidade instalada e, assim, assegurar que rumamos a uma independência energética de que o país necessita, mas também que é catalisadora de crescimento no futuro. Claro que quando falamos de 80% de incorporação de renováveis, falamos de 20% que não são renováveis e, portanto, estas fontes continuarão connosco por mais alguns anos e fazem parte da estratégia do Governo e fazem parte do mix energético do nosso país, e é importante também termos isso em conta quando fazemos escolhas de políticas públicas. Tudo isto, esta estratégia de aposta nas fontes renováveis, irá traduzir-se em mais investimento no nosso país, isso não há dúvida nenhuma. Temos avançado o número dos 60 mil milhões de euros que surgirão na sequência desta estratégia e destas metas que definimos para o país, mas não podemos esquecer que, na verdade, quando falamos deste investimento direto, falamos também de todo um efeito de arrastamento ao longo de toda a cadeia de valor que nós, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, temos visto materializar-se de uma forma muito expressiva. Temos, por um lado, produtores de equipamentos, por exemplo, que vão fornecer os novos parques eólicos offshore, a quererem instalar-se no nosso país, e depois temos a jusante da cadeia de valor, os produtores de hidrogénio ou os produtores de aço verde, que vão beneficiar, que vão utilizar, que vão criar empregos com base nesta energia verde, fiável e a preços muito competitivos que o país é capaz de produzir. Em que é que as políticas públicas podem contribuir para estes objetivos? Bom, desde logo, as políticas públicas têm sido políticas de simplificação de procedimentos, e este é um aspecto absolutamente essencial, porque não podemos acelerar a transição energética se não tivermos um enquadramento regulatório e, sobretudo, uma administração pública capaz de acompanhar este ritmo. E é isso que temos feito, precisamente, nestas duas vertentes. Por um lado, a simplificação de procedimentos, por outro lado, e este segundo processo está em curso, o da capacitação, da dotação de meios da nossa administração pública. O segundo aspecto em que a política pública pode dar um contributo importante para a transformação que todos queremos para o país é o da clareza regulatória, e aqui há uma dimensão europeia muito relevante e Portugal tem procurado sempre ter um papel ativo nestas discussões, porque é neste momento que esse enquadramento regulatório está a ser desenhado, é neste momento que ele está a ser aprovado e, na verdade, os seus efeitos perdurarão durante muitos anos e impactarão de uma forma muito expressiva aquilo que é a indústria que se localiza no nosso país, aquilo que são os empregos que se criam no nosso país. E, portanto, temos sempre acompanhado este processo de desenho regulatório em defesa daquilo que são os nossos interesses nacionais e daquilo que são os interesses europeus, naturalmente. O terceiro aspecto em que a política pública pode dar um contributo para este processo de transição energética é assegurar o envolvimento das comunidades. Não faremos uma transição energética se ela não for em prol das populações e, em particular, das comunidades que muitas vezes são impactadas diretamente por esse processo de transição. São muitos os exemplos que temos na nossa legislação e que temos procurado sempre assegurar que caminham passo a passo com aquilo que são os mecanismos de simplificação de procedimentos. Por exemplo, asseguramos agora que os municípios têm
uma compensação, um prémio de 13.500 euros por megawatt por parques de energia renovável que sejam instalados nos seus territórios. Asseguramos também que, apesar da simplificação de procedimentos, sempre que o território ocupado num determinado município alcança os 2%, o município volta a ter uma palavra a dizer e pode decidir ou não o futuro de novas instalações naqueles territórios, e temos ainda mecanismos de partilha de energia com as populações locais, sempre que, por exemplo, temos um parque fotovoltaico instalado num determinado território, temos mecanismos de partilha dessa mesma eletricidade com as populações locais, e isso é muito importante para assegurarmos então que os benefícios da transição energética se materializam verdadeiramente em benefícios para todos e, desde logo, para as comunidades onde estes parques estão instalados. Portanto, simplificação e capacitação dos agentes, clareza regulatória, envolvimento das comunidades. O último ponto é, então, a utilização inteligente dos recursos de que dispomos. E aqui queria falar-vos do Repower EU, dos novos fundos do PRR atribuídos aos diferentes países no contexto, precisamente, dos desafios da transição climática, da transição energética, os desafios geopolíticos que todos enfrentamos. E a nossa escolha, o documento está agora em consulta pública, abriu há poucos dias, portanto convido-vos a participarem nesse processo de consulta. O grande desafio foi precisamente assegurarmos que usávamos aqueles recursos de forma a catalisar a transição energética em curso e de forma a maximizar o potencial que esses recursos podem ter naquilo que é o efetivo crescimento económico do país. E, portanto, dividimos a utilização dos recursos do Repower em duas dimensões fundamentais. A primeira, a dos incentivos à descarbonização da procura, porque isto tem de ser um exercício integrado em que combinamos, por um lado, cada vez mais oferta de energia limpa, mas, por outro lado, também que asseguramos que a procura se adapta e se consegue adaptar e na verdade, fazer o melhor uso desta energia verde disponível. E, portanto, temos três linhas fundamentais, uma dedicada à eficiência energética dos edifícios, uma dedicada à descarbonização dos transportes e outra ainda à descarbonização da indústria, que, como sabemos, são três vetores fundamentais das emissões no nosso país e não só, e, portanto, nenhuma estratégia de transição energética, nenhuma estratégia de descarbonização será efetivamente eficaz se não combinar estes elementos de incentivo à descarbonização da procura. Além destas três linhas, temos depois o reforço daquilo que tem sido a nossa estratégia do lado da oferta, ou seja, assegurar que a transição energética em curso dispõe das condições de que necessita para se materializar no nosso país da forma mais eficaz possível. E, portanto, aqui temos 5 linhas fundamentais. A primeira delas consiste no apoio ao desenvolvimento, à instalação no nosso país dos equipamentos que são necessários à transição energética. Dava-vos o exemplo há pouco, por exemplo, das torres eólicas offshore, que podem e devem ser produzidas no nosso país. A incorporação deste valor deve ficar no nosso país, não só pelo potencial que o nosso próprio concurso do eólico offshore tem, mas também pelas oportunidades até de exportação nesse segmento. E, portanto, esta é uma das principais linhas que temos no nosso Repower, o apoio ao desenvolvimento no nosso país das tecnologias que são necessárias à concretização dos projetos de fontes renováveis no nosso país. É assim que maximizamos o valor da transição energética, é assim que criamos empregos, é assim que asseguramos que, efetivamente, o valor acrescentado desta transição permanece no nosso país. Uma outra linha que temos no Repower EU é dedicada precisamente aos estudos técnicos que são necessários para a concretização do eólico offshore, e aqui o que procuramos fazer com estes estudos técnicos é assegurar
que o resultado dos leilões que vamos lançar e que vão iniciar-se já este ano resultam nos melhores preços para os nossos consumidores, resultam em leilões que efetivamente protegem aquilo que são os interesses nacionais. A terceira linha que temos no âmbito das condições catalisadoras para a promoção de energias renováveis no nosso país é o reforço da linha de apoio aos projetos de hidrogénio e gases renováveis, porque, mais uma vez, sabemos que a descarbonização do país e, em particular, de algumas indústrias, não vai ocorrer sem hidrogénio e sem gases renováveis. A quarta linha consiste num mecanismo de apoio àquilo que é a flexibilidade da nossa rede, porque muitas vezes falamos na maximização do potencial das energias renováveis no nosso país, em particular da eletricidade, mas isso não é possível acontecer se não tivermos uma rede que acompanhe essas necessidades e, portanto, o que incluímos no nosso PRR, em particular no capítulo do Repower, é uma estratégia de gestão daquilo que é a nossa rede presente e futura, que permita efetivamente que os produtores de eletricidade e os consumidores de eletricidade veem as suas necessidades satisfeitas de uma forma que esteja alinhada com aquilo que são os interesses do país. E, finalmente, porque falamos todos os dias com investidores, falamos todos os dias com promotores, falamos todos os dias com a nossa administração pública, sabemos que o processo de simplificação que ocorreu foi um processo muito importante, mas sabemos também que é preciso agilizar ainda mais a forma como a administração pública se relaciona, é preciso dotar esta administração pública de meios, é preciso desenvolver ferramentas digitais que permitam que os processos fluam da forma que todos gostaríamos e por isso mesmo a quinta linha que criámos e que incluímos neste Repower EU é precisamente a constituição de uma one-stop shop para o licenciamento e que irá integrar diferentes organismos da administração pública. Portanto, tudo isto contribuirá para acelerar o processo de transição energética que está em curso. Como vos disse e como sabem muito bem, não estamos de facto a começar agora, mas este é o momento para imprimir um novo ritmo, este é o momento de facto para termos aqui um processo de transformação a que o país não assistiu nas últimas décadas. A energia verde fiável, a preços competitivos, associada a este país seguro, estável que temos e com cada vez mais recursos muitíssimo qualificados, aqui estou a falar de pessoas muito qualificadas, com as competências de que precisamos, tudo isto é de facto uma oportunidade única para fazer crescer o país. Entendemos a transição energética como não apenas uma forma de cumprirmos os objetivos climáticos a que nos propusemos e com os quais estamos plenamente comprometidos, mas também como uma forma de garantir a segurança de abastecimentos do nosso país e ainda como uma forma de nos industrializarmos e de criarmos empregos verdes. É de facto uma oportunidade única de termos um país cada vez mais industrial e é para isso que trabalhamos todos os dias. Como elemento transversal a todas estas dimensões, procuramos sempre assegurar que esta transição é feita de forma justa, sem deixar ninguém, mas também sem deixar nenhum território para trás. Muito obrigada. Muito obrigado, Secretária de Estado da Energia e do Clima. Foi um prazer tê-la aqui connosco para acrescentar contexto, informação, valor à estratégia que Portugal tem para acelerar, avançar, palavras que usou várias vezes, a sublinhar, na verdade, a aposta que o Governo tem para chegar a esta transição energética de uma forma eficaz, responsável e apostando a energias renováveis, energias verdes também.
A Secretária de Estado falou na dimensão europeia. Obviamente que sabemos que Bruxelas tem um papel extremamente importante no que diz respeito ao investimento, ao financiamento e também à regulação de tudo o que acontece nesta temática, e vamos ter a oportunidade agora de ouvir um depoimento da Comissária Europeia da Energia, Kadri Simpson, que enviou esta mensagem gravada. Distinguished guests, ladies and gentlemen, hello everybody. I'm delighted to address today's Galp Electric Summit initiative. When I think back at the past year, since Russia's invasion of Ukraine, the first thing that comes to mind is the human suffering and hardship it has caused for millions of people. I'm also struck by how this aggression and the resulting energy crisis has reshaped Europe's energy system. With the European Green Deal, we were already on course for a comprehensive change to transform Europe into a modern, resource-efficient and competitive economy, and to make it the first carbon-neutral continent by 2050. We had started shifting from the age of oil and gas to the age of renewables. Our targets were already ambitious. But the energy crisis of the past year created an accelerated context. Europe was suddenly in a position where our biggest gas supplier was using energy supplies as a weapon. And European consumers were the first hit by unprecedented price spikes and volatility. However, we did not flounder. Our union faced the situation head-on, remained united, and rallied around the REPowerEU plan, a plan to make Europe independent from Russian gas and accelerate the clean energy transition. Today I want to talk about this in more detail, making the case that Europe is a world energy reference. When the energy crisis first hit, our top priority was to shield Europeans from the worst of the crisis, secure our energy supply, and wean ourselves off Russian fossil fuels. And this is exactly what we did, with a number of emergency measures and the REPowerEU plan. The result speaks for itself. We have put an end to the EU's massive dependency on Russia, built over decades. Gas diversification efforts have been critical in this respect. Since September 2022, Russian gas is about 8% of all pipeline gas imported in the EU. The first gas supplier to Europe is now Norway, who has just reaffirmed its intention to maintain its current record-level supplies to Europe. We also substantially increased LNG imports from 80 billion cubic meters in 2021 to 135 in 2022. We expect this to continue at sustained levels this year. Other efforts, such as our coordinated action to reduce gas demand, have also paid off. Gas demand dropped by more than 19% between August and January 2023, which helped us save 42 BCM of gas. We have now agreed to prolong the voluntary gas demand reduction by 15% until March of next year. While all of these efforts are commendable and proof of European unity in crisis, I really want to get to renewables. Because the end goal of REPowerEU is not to replace one unreliable source of gas with another trusted source of natural gas. It's to give Europe full energy freedom by doubling down on renewables and the clean energy transition. And this brings me to the EU's efforts to overcome the structural obstacles that stand in the way of progress. Key to the REPowerEU plan is our ambitious target of renewable energy in the EU's mix by 2030. It means more than doubling the total renewable electricity generation capacity by 2030 compared to around 500 gigawatts in 2021. Early indications prove we are on the right trajectory, with new records showing that solar and wind energy are going from strength to strength. 2022 was a record year for the European solar PV market, with an annual deployment growth of 47% in the whole of Europe. This represents an increase from 27 gigawatts in 2021 to more than 41 gigawatts in 2022. And we are expecting even bigger leaps in the coming years, around 50 gigawatts in 23
and 85 gigawatts in 2026. As for wind, around 15 gigawatts of onshore and offshore wind were installed last year. This is 34% more than in the year before. Such achievements are also thanks to the stronger renewable energy commitment in several EU countries, including Portugal. Portugal is one of the member states with a high share of renewables in its final energy consumption, and an example on deploying renewable energy solutions. And there is certainly more room to grow. On PV, the low price of auctions achieved in the past years shows great potential. Portugal's leading role in innovative forms of deployment, like floating PV, highlights its ambition to be a pioneer in innovation. Offshore wind, too, has big, unexploited potential in Portugal. You are home to the first floating wind farm in continental Europe and now planning the first offshore wind auction. And on renewable hydrogen development, you are one of the European frontrunners. To ensure Europe continues on this upward trajectory, we are working on 3 priority areas which are critical to the renewable revolution. These are physical infrastructure, policy and regulatory enablers, and a well-skilled workforce. Infrastructure is a central challenge for Europe. A greater share of renewables requires expanded and more digitalized electricity grid. Our newly proposed reform of the electricity market design will provide signals on where to invest in renewables in a way that complements infrastructure needs. Likewise, the emergence of a hydrogen ecosystem requires the progressive layout of a backbone infrastructure. We have put forward plans for a framework for the production, consumption, infrastructure development, and market design for hydrogen. Now our aim is to stimulate and support private sector investment in sustainable hydrogen production, including infrastructure needs, through our proposal for a European Hydrogen Bank. When it comes to stronger enabling provisions, simplifying and speeding up permitting is key. We took short-term emergency measures when the crisis first hit. This made a difference for specific renewable technologies and types of projects with potential for short-term deployment, like solar, repowering, and heat pumps. Now we are finalizing the structural elements to simplify and accelerate permitting. Finally, we're aware of the skills gaps in our workforce. The numbers of households installing PVs on their roof could have been higher, had it not been for the long waiting times. This was partly due to an insufficient number of installers. We will tackle this problem through our Net Zero Industry Act and our proposal for a new large-scale renewable energy skills partnership. And this brings me to my third and final point today. Our plans to consolidate the EU as a powerhouse for research and innovation in clean energy tech. Up until recently, our policies had a gap: the support for manufacturing of clean technologies. The moment a technology moves to commercial deployment at scale, its manufacturing happens outside Europe. Similarly, the critical raw materials needed in the supply chain for manufacturing clean energy technologies are mainly sourced outside Europe. This leaves us open to potential supply chain disruptions, and we risk our energy security and hinder our rollout of renewable energy. It's a situation we don't want to be in. The Net Zero Industry Act will create a better business environment, a simpler context, and a market access framework for strategic technologies and the net zero projects. We want to convince companies that it is worth investing here and give clean tech manufacturing a chance to stay and grow in Europe. In parallel with the European Critical Raw Materials Act, we will diversify our sources of these materials in cooperation with reliable trade partners. In this respect, Portugal, with the largest reserve of lithium in Europe, is in a good position to become a leader in the production of lithium batteries. It's an ideal location to ramp up on innovation in the area of renewable energy storage,
with the backing of our Critical Raw Materials Act and our batteries regulation. Ladies and gentlemen, before Russia's invasion of Ukraine, Europe was already on track to become a world energy reference. The war and the energy crisis that followed has catapulted us faster and further into a decarbonized future. And we are wasting no time in consolidating our achievements to ensure we transition to a green economy while also supporting industrial competitiveness and our energy sovereignty. I thank you for listening and I wish you an excellent conference. Fantástico ter a oportunidade de ter este depoimento da Kadri Simpson, a Comissária Europeia da Energia, com uma mensagem clara relativamente à importância da Europa garantir a sua independência e liberdade energética no que diz respeito à produção de energia sustentável, para poder depender cada vez mais de si própria e menos de outros produtores e outras nações fora do âmbito europeu. Vamos avançar nesta conferência para a próxima participação, também internacional, mas aqui neste palco do Forte São Julião, em Oeiras. Temos o prazer de dar as boas-vindas à Yolanda Moratilha, que é Presidente do Comitê de Energia do Instituto da Engenharia de Espanha, que irá falar sobre os desafios e oportunidades também que existem neste trajeto de transição energética para todos nós podermos usar maioritariamente, se não exclusivamente, energias verdes, energias sustentáveis. Yolanda, bienvenida. Puede dejar esto conmigo. Si quiere, puede hablar aquí, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Ante todo, perdón por la voz porque la tengo un poco tomada, pero espero que se entienda perfectamente. Bien. Vamos a empezar a hablar sobre los cambios de la transición energética y voy a ser un poco crítica en algunos de los aspectos de la transición energética. He estado muy atenta a lo que ha dicho la Secretaria de Estado de Portugal y lo que ha dicho la Comisaria Europea. Y, bueno, estoy de acuerdo en algunas de las cosas que han dicho, pero creo que hay que matizar otras que van a ser importantes. Primero hay que hablar sobre la transición energética, es solamente una cuestión europea, no mundial. Yo soy profesora en una universidad, enseño a ingenieros, enseño tecnología energética y una de las cosas que les hablo siempre es sobre la diversificación. Es muy importante hablar de diversificación y es muy importante también hablar sobre la propiedad en el uso del lenguaje. Y creo que en todo esto de la transición energética hay unos usos perversos del lenguaje, porque incluso los propios técnicos muchas veces hablamos sin precisión y esto hace que los que no son técnicos bueno, pues caigan en el error de hablar, por ejemplo, de todo es verde, todo es 100% renovable, cuando técnicamente esto realmente es imposible de llegar a conseguir hoy en día. La primera transparencia que he puesto habla sobre neutralidad tecnológica. ¿Por qué? Porque es la primera vez que en Europa se ha roto el principio de neutralidad tecnológica, precisamente, bueno, con una de las noticias que hace poco nos llamaban desde todos los centros de comunicación y nos decían que en el 2035 ya no iba a haber coches de combustión interna alternativos. Esto rompe totalmente el principio porque el problema no son los coches de combustión interna, sino el problema son las gasolinas, que son las que realmente, los combustibles, los que realmente contaminan, no los motores. Y volviendo de nuevo al concepto de transición energética, el primer punto que marcaba aquí es que se buscan soluciones únicas sin respetar la neutralidad tecnológica. El buscar soluciones únicas va en contra del principio precisamente
de buscar soluciones transversales y buscar soluciones diversas, porque siempre que nos centramos en una única solución, si hay algún problema, como hemos estado viendo, por ejemplo, con el tema de la guerra de Ucrania, problemas con el gas, problemas que podríamos tener, por ejemplo, en España con el gas de Argelia, pues nos podríamos quedar sin gas, y si todo lo tenemos apostado al gas, pues nos podemos caer con el equipo. Dentro del mix energético se está hablando de ir hacia una solución 100% renovable. Y yo decía al principio que esto técnicamente es imposible, llegar a una solución 100% renovable, porque hablar de tecnologías renovables, sobre todo de la solar y de la eólica, implica que necesitamos una tecnología de respaldo, que en el caso de España es el gas. Por tanto, si necesitamos gas, ya no es 100% renovable. Entonces, no podemos ir a una única solución. Aparte de otros problemas técnicos que no me quiero meter en la conferencia de hoy, pero sería imposible llegar a más, como estaba diciendo la secretaria de Estado antes, de un 80%, yo diría que más de un 70% de introducción de tecnologías renovables en un mix energético daría problemas de estabilidad del sistema y podría llegar a problemas de apagones en las redes ante algún problema que pudiéramos tener. Si hablamos de movilidad sostenible, lo mismo. Parece ser que la única solución a la movilidad sostenible ahora mismo es el coche eléctrico, y nada más lejos de la realidad. O sea, ahora mismo, si queremos hablar de movilidad sostenible, tenemos muchos tipos de movilidad sostenible. Y no podemos confundir a la población diciendo que la única solución para la movilidad sostenible es el coche eléctrico, porque también tenemos el coche de hidrógeno y también tenemos el coche de combustión. Nuestros coches actuales pueden funcionar perfectamente emitiendo cero, pero utilizando los e-fuels, los combustibles sintéticos, que, aunque es verdad que hoy en día son un poco más caros, pero es exactamente lo mismo que nos pasó a nosotros en España con el tema de la energía solar fotovoltaica, cuando estábamos dando unas primas de 400 y, sin embargo, ahora es la tecnología más barata que tenemos. Es decir, en el momento en el que pasemos la época y lleguemos a la época de madurez de los nuevos combustibles, estos nuevos combustibles se podrán utilizar exactamente igual que utilizamos ahora las gasolinas normales en nuestras gasolineras. Iremos a nuestras gasolineras con los mismos coches que tenemos actualmente, pero echaremos combustibles sintéticos. Esto realmente, en mi opinión, esa sí es la verdadera transición, porque el ir a una solución única de decir que la única solución es el coche eléctrico, realmente esto no se está diciendo así de claro como lo estoy diciendo yo, pero el decir que solamente la única solución es el coche eléctrico implica que no todo el mundo va a poder tener coche particular. ¿Por qué? Porque no hay materias primas suficientes para poder fabricar todos los coches eléctricos que serían necesarios como tenemos en la actualidad. Además, estamos hablando de una transición energética, pero la transición tiene que ser sostenible en el tiempo. Podríamos hablar, propongo otra nueva charla de Galp sobre materias primas críticas, porque sería muy necesario hablar de este tema. No es el tema de hoy, pero sí que quiero por lo menos dar una pincelada de lo que significa esto. Si no va a haber suficientes materias primas para fabricar los coches eléctricos hoy en día, imaginaos la siguiente generación. Es decir, esto no sería absolutamente sostenible en el tiempo. No solo para los coches, sino, por ejemplo, para los aerogeneradores. Los aerogeneradores modernos necesitan tierras raras
que son otras materias primas críticas muy importantes, lo mismo que los paneles solares. Pero, ¿y si nosotros gastamos todas nuestras tierras raras, que son pocas y que encima vienen de China, en un 98%? Y si gastamos todo eso en esta primera generación de aerogeneradores, ¿qué pasará cuando estos aerogeneradores los tengamos que cambiar? Que no va a haber materias primas suficientes. Por tanto, tenemos que hacer una transición, pero que sea sostenible. Y ahora mismo los inputs que se están dando desde la Unión Europea, desde España, que es el país del que vengo yo, realmente no son inputs correctos y se está confundiendo a la sociedad. Hablábamos de que se está haciendo y se está hablando de un mix energético único. Por ejemplo, en España tenemos un calendario de cierre de la energía nuclear, de nuestras centrales nucleares, que es una energía limpia. La comisaria europea ha hablado de energías limpias, pero al mismo tiempo de hablar de energías limpias, ha hablado de energías renovables. Ella tiene en su mente que energías limpias son energías renovables. Y esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, porque lo importante no es el cómo hacerlo, sino el para qué hacemos toda esta transición energética. La hacemos para descarbonizar. Y si lo hacemos para descarbonizar, lo que tenemos es que conseguir soluciones que descarbonicen, pero todas las soluciones que descarbonicen tienen que ser válidas. Bien, es una transición impuesta, como decía en el segundo punto, es una transición impuesta con una única solución y un único camino. A mí esto de la imposición no me gusta. Y digo que es impuesta porque desde todos los sitios siempre se está hablando de, si hablamos de mix energético, 100% renovable. Si hablamos de movilidad sostenible, todo eléctrico. Esto realmente no tiene nada que ver con un mercado libre. Todas las diversas soluciones, sobre todo las que sean sostenibles, y sostenibles desde mi punto de vista son aquellas que son medioambientalmente sostenibles, socialmente sostenibles y económicamente sostenibles, y hay que dejar que compitan todas las soluciones sostenibles entre ellas y luego que gane la mejor o que gane un grupo, un mix de todas estas soluciones sostenibles, porque yo creo que al final todas las soluciones que sean sostenibles las vamos a necesitar. Hay errores como estos que estoy diciendo que no solamente las está cometiendo España, también la Unión Europea. Insisto que mis propios alumnos cometen estos errores al hablar del lenguaje con no precisión. Luego otra cosa importante, como digo en el último punto, es que la actual crisis energética está mandando señales. Estamos viendo que la guerra de Ucrania nos está mandando una señal. Cuidado, porque podemos tener problemas de falta de suministro, en este caso con el gas ruso o con el petróleo, pero no solo con el gas ruso o con el petróleo. La guerra de Ucrania también nos está alertando sobre la falta de materias primas críticas. China, Rusia, los países árabes, los países asiáticos están creando un frente geopolítico que también tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones en cuanto a qué vamos a hacer en nuestra transición energética y hacia dónde tenemos que caminar. Es verdad que esta crisis energética está mandando señales, pero no siempre son atendidas estas señales, como estamos viendo. Hay que hablar, por tanto, hablando de los usos del lenguaje, en mi opinión, tengo que hablar de descarbonización
no de 100% renovables, porque ya he dicho que es imposible hoy en día mientras no tengamos sistemas de acumulación. Tenemos que hablar de movilidad sostenible y no de movilidad eléctrica, aunque la movilidad eléctrica va a ser necesaria, pero junto con otras. Tendremos que hablar de net cero y no de verde, porque muchas veces estamos hablando todo verde, el hidrógeno tiene que ser verde, si no es hidrógeno verde no sirve. ¿Y qué pasa con el hidrógeno rosa, por ejemplo, de Francia? El hidrógeno rosa, que es hidrógeno que producen las centrales nucleares, es perfectamente limpio, no contamina. ¿Por qué no puedo usar ese hidrógeno? ¿O por qué no puedo usar un hidrógeno dorado, que es un hidrógeno que proviene del aprovechamiento, por ejemplo, del metano que se produce en las granjas? Si encima estoy haciendo una limpieza de las granjas que tenemos y estoy produciendo este tipo de hidrógeno. Pero si no es verde, no vale. No, hay que hablar de hidrógeno limpio. Este tipo de lenguaje es el que tenemos que transmitir a la sociedad, porque si no, nos confunde y nos vamos a estar autolimitando a nosotros mismos exactamente lo mismo que nos está ocurriendo con la guerra de Ucrania, con el gas ruso y con el petróleo ruso, que nos estamos autolimitando a nosotros mismos. No ha venido de Rusia la limitación, ha venido de una autoimposición de poner sanciones a Rusia y nos estamos nosotros limitando. Por tanto, 100% renovable, movilidad eléctrica y hablar del concepto verde es ideología. Y no hay que imponer una ideología de forma unilateral. Yo soy técnica y como técnica hablo de tecnología, no hablo de ideología. Bien, por tanto, esa energía renovable, esa movilidad eléctrica, que insisto, la energía renovable es toda necesaria, la movilidad eléctrica es toda necesaria, pero no solo, también vamos a necesitar otras tecnologías que también sean limpias. Y, por tanto, son una de las muchas soluciones, pero que si se imponen se rompe el principio de neutralidad tecnológica. Y termino diciendo que la transición impuesta es para ricos. ¿Por qué? Porque ahora mismo, ¿hacia dónde estamos yendo? Por ejemplo, en Alemania hace poco lo que se ha dicho es que se va a limitar, no recuerdo ahora mismo el año, pero en breve se va a limitar la sustitución de las calderas de gas y se va a imponer todo bombas de calor para las calefacciones de las casas. Bueno, pues todo el mundo sabe o debería saber que las bombas de calor son muy eficientes siempre y cuando se ponga y se utilicen con suelo radiante, no con radiadores. Se pueden utilizar con radiadores, pero la forma más eficiente de la utilización de bombas de calor es con suelo radiante. Pero tú en una casa que ya está construida no puedes poner una bomba de calor con suelo radiante, la tienes que poner con el sistema de radiadores que existe. Entonces, todo esto lo que va a hacer es que, bueno, pues cuando llegue el límite de la prohibición de instalar y de cambiar las calderas, todo el mundo, en primer lugar, va a extender la vida útil de sus calderas lo máximo posible, con el consiguiente peligro que va a haber, y, en segundo lugar, pues vamos a tener una bajada de la eficiencia en esas familias que tengan que cambiar su caldera por bomba de calor. Por tanto, ya vamos a tener que cambiar un sistema, tenemos que hacer una serie de inversiones y esto no lo va a poder hacer todo el mundo. Con el coche eléctrico va a pasar exactamente lo mismo. El coche eléctrico ahora mismo es mucho más caro, al menos en España, no sé en Portugal, pero comprar un coche eléctrico es más caro que comprar un coche de combustión. Por tanto, además, no solamente es comprar el coche, también tienes que vivir en una casa donde puedas poner un punto de recarga. Si vives en un piso donde no hay garaje, ¿cómo cargas tu coche todos los días si no hay suficientes puntos de recarga?
Es decir, se tienen que hacer una serie de inversiones muy, muy grandes para poder utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Y por eso digo que es unas soluciones para ricos. Y, sin embargo, la transición real, la que realmente los técnicos con los que yo hablo, yo soy presidenta en el Comité de Energía del Instituto de la Ingeniería de España y, bueno, pues ahí tenemos una representación de todas las carreras de ingeniería y todos estamos convencidos de que la solución a la transición energética en cuanto a movilidad sostenible son los e-fuels, son las gasolinas sintéticas. Esa va a ser realmente no lo que queríamos, no lo que quisiéramos que fuera, sino lo que realmente va a ser la transición van a ser esos combustibles sintéticos. Bien, la electrificación, volviendo de nuevo al lenguaje, electrificación no es descarbonización. La descarbonización es mucho más que electrificación. El futuro no es eléctrico, el futuro es ecléctico, es decir, el futuro es transversal, es diverso. La electricidad no es el único vector energético sostenible. También tenemos el hidrógeno como vector energético. Y volviendo de nuevo a las materias primas, si quiero electrificar todo, porque en España se están oyendo voces de que ya se quieren electrificar las calefacciones, cambiar el gas natural de las calefacciones por bombas de calor también, los coches todos eléctricos, todo lo que se pueda eléctrico. Si vamos a todo eléctrico, vamos a tensionar el mercado de las materias primas críticas. Y como decía la comisaria europea, tenemos que tener mucho cuidado con las cadenas de suministro, porque si se rompen las cadenas de suministro, nuestras industrias van a empezar a fallar. Y si nos cargamos las industrias también, pues ya vamos a ir a una recesión brutal. Por tanto, la electrificación como única solución, la electrificación es importante, hacer electrificación, pero no puede ser única solución, tiene que convivir con otras posibilidades. En el tema del transporte, bueno, pues yo nombro aquí la utilización, por ejemplo, de gases con menores emisiones, como puede ser el gas natural, como puede ser el GLP. Yo, por ejemplo, mi coche actual es un coche de gasolina y GLP y yo estoy encantada con ese tipo de coche. Los otros tipos de gases sin emisiones, como por ejemplo el biometano, el hidrógeno en pilas de combustible o los nuevos combustibles como serían los e-fuels bajos en carbono y los e-fuels neutros en carbono. La diferencia es qué hacemos con ese CO2. Si el CO2 es un CO2 fósil capturado, hablamos de bajos en carbono. Y si el CO2 es biogénico o tomado del ambiente, entonces estaríamos hablando de neutros en carbono. Y os pongo aquí unos dibujos porque si yo quiero aumentar, por ejemplo, la autonomía de las baterías, pues la autonomía de las baterías lo que hacen es requerir más peso. Si a más autonomía, más peso de las baterías. Y cuando estoy hablando de transporte de mercancías, si yo tengo más peso en las propias baterías que me van a estar transportando, eso significa menos cantidad de carga de la que yo voy a cobrar por transportar. Por tanto, es muy importante también tener en cuenta este tipo de cosas. Bien, bueno, esto es un poco más de lo mismo, simplemente os pongo ahí un ejemplo de una industria que fabrica al mismo tiempo todos los sistemas de automoción, es decir, produce
motores de hidrógeno, motores eléctricos y motores de combustión interna. Esto es lo que sería la solución realmente, el tener la diversidad de opciones y que cada persona elija lo que pueda pagar o lo que quiera obtener, ¿no? Bien. Voy a pasar esto un poco. Bien, en cuanto a generación eléctrica, volvemos a que aparentemente tenemos que ir hacia una generación 100% renovable. Esto ya hemos dicho que técnicamente no puede ser, porque las renovables no gestionables requieren respaldo o almacenamiento. Y, por tanto, nunca puedo llegar a hablar de un 100% renovables. Y se habla. Nosotros tenemos en la isla del Hierro, en España, se habla de que es una isla autónoma por energías renovables. Es mentira. En el momento que tú investigas cuál es el mix energético de la isla, vemos que tenemos fuel. ¿Por qué? Porque cuando no hay sol y no hay viento, pues tenemos que tirar del fuel. Hay pocas inversiones actuales en almacenamiento, hay una falta de mercado y, por tanto, tampoco hay I+D suficiente, no hay innovación suficiente en un área que tendría que ser muy importante invertir en innovación. Porque si no hay innovación, si no hay I+D, si no hay inversión en lo que sería todos los sistemas de almacenamiento de las renovables, nunca vamos a poder llegar a una penetración masiva de energías renovables en nuestros países. La decisión española, si vemos el Plan Nacional de Energía y Clima en España, es verdad que se va hacia una penetración muy elevada de energías renovables, pero se mantiene al mismo tiempo los 26 megavatios correspondientes a los ciclos combinados. Es decir, vamos a necesitar el gas. No se cierra absolutamente nada de gas. Por tanto, esto significa que se va a seguir cerrando la energía nuclear, se va a seguir aumentando la energía eólica y solar, pero se va a mantener también el gas. Esto, en mi opinión, es un grave error, porque ya hemos visto que depender del gas geopolíticamente es un tema bastante complicado. Como soluciones, y para ir terminando, bueno, pues hablar de los gases renovables. Los gases renovables son el hidrógeno verde electrolítico, pero no solo el electrolítico, también el biometano, también el biogás o también el hidrógeno producido a partir de residuos orgánicos. No todo el hidrógeno verde procede de la electrólisis y hay otros recursos orgánicos que permiten producir hidrógeno verde incluso con emisiones negativas. Y luego tenemos gases intermedios, como el biogás o el biometano, que pueden explotarse ya también en sí mismos. Por tanto, para terminar, os pongo el ejemplo del hidrógeno dorado, que es uno de estos gases renovables que tienen emisiones negativas. Y, por tanto, vemos que la tecnología sí que nos supera las expectativas que tenemos, pero tenemos que ser muy estrictos en los usos del lenguaje que utilizamos para no caer en la tentación de lo verde, lo todo 100% renovable, porque eso no es correcto desde mi punto de vista. Y es una de las cosas, de los errores en los que estamos cayendo en la transición energética. El querer acelerar la transición energética tiene sus cosas buenas,
pero al mismo tiempo tiene estas otras cositas que tendríamos que corregir. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, por su presentación y por estar aqui con nosotros esta mañana em Portugal. E aqui a mensagem-chave da participação da Yolanda é clara, é a diversificação, a importância de não procurar apenas uma solução, mas investigar todas e, se calhar, a solução melhor é o combinar de várias energias renováveis para chegar àquilo que ambicionamos no que diz respeito à transição energética. Nós vamos agora aqui fazer um pequeno intervalo, cerca de 15 minutos. Estamos mais ou menos a horas até agora, talvez um pequeno atraso de 2, 3 minutos. Digo que seria boa ideia voltarmos aqui às 10 para as 11, se possível, para arrancarmos com a segunda parte, que vai contar com vários painéis de discussão aqui. Vamos abordar o tema de Repower EU, que é crucial para garantir um equilíbrio europeu naquilo que é conseguir a independência e a liberdade energética. E vamos também fechar com chave de ouro com uma discussão muito interessante relativamente ao papel de Portugal e das empresas tradicionais petrolíferas que irão falar sobre aquilo que estão a fazer para apoiar este processo de transição sustentável. Portanto, até já, um pequeno intervalo para um café e iremos regressar daqui a pouco.
Sejam bem-vindos à segunda parte desta Energy Conference aqui no Forte São Julião, em Oeiras. Repower EU é a grande proposta da Comissão Europeia para acabar de vez com a dependência em combustíveis fósseis, maioritariamente russos, até 2030, encontrando, obviamente, soluções internas na União Europeia sustentáveis. O nosso próximo painel vai debater este tema, falar sobre o que tem corrido bem, o que pode correr melhor e o que tem sido feito para garantir que este projeto seja, na verdade, um projeto de sucesso na União Europeia. Vou ter o prazer de falar com 3 peritos nesta matéria. 2 deles estão aqui comigo. A Ana Silveira, que é Head of External Relations e Regulation na Galp, e o Christopher de Veer Walker, Head of Power and Utilities Carbon Tracker. Também juntando-se remotamente, está a partir de Bruxelas, está a Naomi Cheviard, que é Head of Regulatory Affairs Solar Power EU. Só confirmar que temos a Naomi a juntar-se aqui em direto. Iremos conduzir este painel em inglês, portanto, se precisarem de tradução, poderão obter essa tradução simultânea. Lá está a Naomi. Naomi, can you hear us and see us okay? Yes, loud and clear. Okay, fantastic. So we're good to go. First of all, I'd like to thank Christopher for wearing orange socks, very much in line with the Galp colors. So well done. I don't know if Anna briefed you on that. But jokes aside, this is obviously a very important topic, a very serious topic. Repower EU has been at the center of the European agenda now, especially since the war in Ukraine. The first question to all of you, and maybe I'll start with Naomi, is how would you assess the success of the Repower EU project to date? What has been done well and what needs to be improved to reach this ambitious goal by 2030? Thanks, first of all, thanks for the invitation, and indeed I'm very sad I cannot join you in person today in Lisbon. As you know, the things are going very quickly in Brussels now with the Net Zero Industry Act, with the market design, but I hope that next time I will be with you in person. The Repower EU plan was indeed presented already a year ago. With higher objectives, in particular for solar among renewables. So as a reminder, for solar we had an objective to install 400 gigawatt DC, whereas we had at the end of 2021 a bit less than 200 gigawatt DC. So that means in 3 years. Doubling the capacity, and 750 gigawatts DC by 2030. So far, we're on track to the 2025 objective for solar. We installed 41 gigawatts in 2022, and we expect more than 50 gigawatts of solar installed next year. This is largely driven by extraordinary permitting laws that were impulsed by the European Commission. The Commission asked member states, proposed this emergency regulation on permitting. They also proposed a Repower EU amendment proposing the notion of go-to areas that some member states already implemented, and we see already the results with a couple of auctions. That will deliver the projects in the next couple of years. So that's really one thing. And the other thing that was interesting is the boom of rooftop, because this is also what the Repower EU plan proposed, right? A rooftop PV initiative with an encouragement to deploy rooftop in cities, etc. And we really saw that market growing. Actually, we install more rooftop than utility scale at the moment. Thank you, Naomi, to kick us off. And here we're looking at a macro view, obviously, before we get into more details about this proposal from the European Commission. What are your thoughts on how ambitious it is, how realistic it is, and how the path is looking at the moment? And then maybe I'll start with you. Okay. Thank you, Pedro.
I think that Naomi already talked about a lot of things that REPowerEU plan wants to achieve, but even though I don't know if you saw the last report of the International Energy Agency that says that for us to meet the targets that the REPowerEU plan established, we need to accelerate the pace of the investment, and we need to really accelerate the pace because member states don't have the same targets as the REPowerEU plan already stated that we need to achieve. So we need to work to be able to achieve those targets, and that will be very, very hard to achieve. So I think that all of us have very fresh in our minds the disruptions that we had with this investment after the pandemic, and we all saw in what place we can be if we don't do the right investments that we need to do to get to net zero by 2050. So for that to be feasible, investors need predictability. We need the regulatory and the tax conditions to be able to promote investors to invest. So this is one of the main things. The other one is the permitting issue. We saw and we welcome all the measures that were taken by the European Commission and the member states, including Portugal, that approved legislation to accelerate the pace of the permitting. But first, we need those rules to be effective. And second, and the Secretary of State for Energy also mentioned it, we need the resources to ensure that the permitting processes will be effective. In the third place, we need to invest also in the grid capacity for the projects to be able to be implemented. And last but not least, incentives. I think that European projects will have to compete with other countries like China, which have social and environmental costs that are lower than those we have in Europe. And we are competing also with the United States that have a strong package to support investments in renewables and new energies. And we look into Europe and we see that we are making some efforts to put the money where our mouth is, but it's not enough yet. And we see that if the rules are being changed, in the state aid rules are being changed, but it would be very important to have a combination between fiscal and financial incentives to create the perfect environment for investors to come and to put their money in European projects. So. Thanks, Anna. And to complete this initial picture, Christopher, what would you add regarding your point of view of the current state of play? I think first things first, the EU needs to have a clear picture of what success looks like. And if you take the United Kingdom, for instance, as you might know, in Scotland we have quite a lot of wind power, and in the south is where the demand is, and we have huge congestion issues. So we're actually paying for the renewables not to generate. And so this goes to what Anna's point is investing in the grid. So if I just turn to experiences, and Naomi will know these experiences well, I'm sure, in Australia, where they incentivized rooftop generation and they caused a huge amount of disruption to the grid, more than they could cope with. And so that's when I come to this thought about what does success look like. Now, like my orange socks, planning and preparation prevents poor performance. The 5, 6 Ps. And in the same way as we need to plan through this circular economy story. One more thing, if I may. Think tanks like our own for the last decade have been concentrating
an awful lot of our effort and time thinking in a linear way, i.e. fossil fuels must go, and we've made a lot of noise and the energy transition has trundled on. But we are stuck in transition, and we're stuck in transition because a great deal of our policymakers have been thinking in a linear way, and we need to be thinking in a circular economy way. EU is very, 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 very good at regulating. That's what they're really good at. The US is really good at incentivizing. What I would like to see more from the EU is more incentivizing policies, but not just more renewables as such, but much more grid incentivization. And Naomi's head's in the way actually at the moment, but if I can just take a moment so you can all have a look at my orange socks. Just about here in the UK, we have what they call B6. Actually, I need a pointer, forgive me, I'm going to use this bottle. So just here, we have what they call B6. Sorry, Naomi, you probably can't see that. And that is where you have this huge congestion issue. So what Carbon Tracker is doing about that is we are costing the cost of that. How expensive is that disconnect between where renewables is and where the supply is. But we're going further than that. We're discussing also in a new piece of research, what should regulated asset base look like? Now, for anyone who doesn't know what RAB is, it's essentially a way of incentivizing natural monopolies. So what happens is you create a regulation where the natural monopoly effectively competes against the regulator's expectations. So you need a very, very strong and robust regulator so you can unlock this kind of problem that we have in the UK and the same sort of problem that you see developing all around Europe, where you have renewables in one place, a dysfunctional grid that isn't keeping up with the actual pace of the energy transition. Thanks for that, and very original use of a water bottle as a point. I'd never seen it before. I saw Naomi take a lot of notes and also react during Christopher's first answer. So I'll actually ask you if you want to react to what was said here, both by Christopher and Anna, before I move on to my next question. Yeah, no, I mean, I think maybe 3 points. One thing indeed that Anna pointed out is regulatory stability, and I think here is a bit of a darker point of the Repower EU plan. We've seen indeed the experience of the market revenue caps and now the market design discussion that is very difficult discussion, very nationally driven, and I think here we're a bit worried, and we start seeing the consequences on investments. Regulatory stability is indeed, I think, a darker point of the Repower EU that we need to address. When it comes to permitting, indeed, I think we've seen some, sort of wake-up call in the government, and we've seen some measures being taken. So not everything is perfect, of course, but we've seen a lot of innovation in how permits could be simplified and accelerated. We also had, what I find interesting is some governments taking it also at political level, and really heads of governments pushing the administrations to adopt the permits for renewables. But I think, as Christopher was mentioning, indeed grids is maybe the point where we are not fully there yet. There is this week an interesting dossier in The Economist that talks about that, which is interesting because the issue with grids is that it's so complex, right? Everyone can understand why you would need a building permit. You have the same problems with houses, with malls, etc. Grids, then you touch a bit the electricity stability, and it's a bit more difficult
yeah, to bring to the political debate and regulate. So I think there were some interesting ideas. I wanted to highlight that we have one emergency regulation on demand side reduction and peak reduction, which should be for TSOs and DSOs a sort of moment to really think where are the sources of flexibility that we can use instead of cutting renewables. And finally, try to innovate and find solutions to unlock these sources of flexibility. We had a lot of good ideas in the clean energy package in 2018. Nothing was implemented. So this emergency regulation is a sort of way to finally, put back cards on the table and think what we can do. We were a bit disappointed with this idea because it hasn't been taken up too much at political level, and I think we need a bit more of we need a bit more of a taking stock exercise on this demand side reduction objective. So that's one thing. The other thing is that in the electricity market design, the Commission has proposed a number of things to solve grid bottlenecks. We'll see how it's taken up by DSOs and TSOs. Okay, let's get a little bit more specific and talk about what you are specifically working on and sharing that here in this conference. And regarding Galp specifically, how's the energy transition process going? Well, as you all might know, Galp used to be an oil and gas company. And in the last 2 years, we presented the new strategy for the energy transition, and we have the ambition to become net zero by 2050. So we are working in 5 business priorities. We will keep working on our upstream business because we have a very distinctive portfolio with with high margin, cash generative, low CO2, and we need the cash to invest in new energies and renewables and low carbon activities. We have the industrial space, so we are, wherever we can, we are trying to decarbonize our existing assets, and the Sines refinery is one of those examples. We have the only refinery in Portugal now, so we are trying to substitute our gray hydrogen for green hydrogen, and we are trying to convert our refinery into a green energy hub in the future, where we are going to use the green hydrogen to produce also advanced biofuels for heavy duty road transport, for maritime transport, for aviation. So that will be the future of the refinery. We are working on renewables. We are growing heavily on renewables. We are already the 3rd player in solar in Iberia, and we are still trying to grow in Iberia and also diversifying for Brazil. We are investing in our downstream business also. We are shaping our commercial activities, moving the focus from the products to the clients, and we are reshaping our retail network and trying to offer new energies where electric mobility will play an important role. And we are also looking at new energies. The most important investment we have planned at this moment is the investment in a lithium unit conversion facility in Setúbal. This is a joint venture between Galp and Northvolt, and we are looking into all the segments in the battery value chain. So we are really pushing for the energy transition. We have estimated $1 billion a year investment for the next few years, and half of this investment will be done into renewables and new energies. So we have this ambition. We have strong plans to become carbon neutral, but
and I don't want to be repetitive, we really need to have a framework that creates stability in regulation, but also in tax. We need these conditions because we are in the final gate to make the final investment decisions on these projects. So we really need the guarantee that there will be some stability in these fields. Regarding the energy transition, and obviously it's the topic that's front and center here today in our discussion. When you look at the European energy transition plan, how would Carbon Tracker analyze it, and what are its chances of being successful? Carbon Tracker or the transition? No, the transition. What does Carbon Tracker think about the transition? And are the goals too ambitious? I think you have to be ambitious. You know, any sports person would tell you that. I think you have to aim for gold, and you have to always try to break the targets you set. I think we have to be a little bit careful about being critical if we miss those targets, because, you know, the transition has made quite a cracking leap already in the last decade. It's the next decade that I'm interested in. So what does Carbon Tracker have to say about that? Well, firstly, the situation is a great deal more complicated. If you just even listen to Anna, her firm is quite literally spread betting across technologies. You see, take EDF, for instance. EDF, nuclear power player, quite straightforward, really, isn't it? But now look at part of their portfolio. It's 26% of its portfolio is looking across a whole spectrum of technologies. What's that tell us? It tells us either, one, we don't really know what's going to be the winner in terms of technology. Is it hydrogen? Is it going to be SMRs? Is it something else? Is it, you know, is it other molecules? Is it a mix of something? Just it's not clear. And we've had even a presentation earlier today, which actually gave us a bit of clarity on the lack of clarity. And that's pretty interesting. So that's why you're seeing firms, some oil and gas companies, some power companies, who are looking at a range of things. What does Carbon Tracker do? Carbon Tracker offers critique on your firm. Okay? So look us up. We offer critique, and we will look at your energy transition, and we will say if you are greenwashing, or are you really doing what you're saying you're doing, and is it enough? Does it meet the mantra? You know, and there are some oil and gas companies out there that really just simply say, you know what, we're in oil and gas, and that's that. ExxonMobil is one of them. And at CERA Week, when I was at the last conference, they made it pretty clear that, look, we're in an oil and gas business, we're not in renewables, there are better people out there for that, and that's the way we are. And so, you know, Carbon Tracker looks at that, and we wag our finger. But do you remember earlier, I was just talking about the circular economy. One thing that I noticed, and one thing I'd like to say, and I'd like to say it first, and then I'll tell you about the notice that way around. If Europe doesn't show a convincing energy transition to investors, what chance do we have to show the non-OECD economies to transition? What leadership are we showing? Okay, because say coal, for instance, coal is growing around 6.5% a year, coal production in non-OECD economies. So, yeah, United Kingdom has all but got rid of coal. Okay, Germany had to ramp up a bit of coal in a temporary measure. But if we don't get this transition right in Europe, it's game over. So what do we need to do? My third point, and this is where Carbon Tracker is moving into its next phase of analytics. We need to set the standards by which the energy transition should travel. And that is measuring correctly the
economics of a country, measuring from an energy transition point of view, the social implications. Now, in Europe, you know, that's not quite so severe as, say, let's say Kazakhstan, for instance, but there are different ways of measuring. The technical capability of a system. And then there is the political stability, the political shift. And in political, I mean policy, regulation, and then the market designers. Those three pieces there. So many people go to your company and crack the whip and say, why are you not doing it? Or go to Naomi and say, why aren't you moving? Because it starts with policy, starts with a strong, independent, and robust, then it goes to strong, robust regulator, then it goes to the market designers. If they're not doing their job, then you can forget about your energy transition. It'll stay stuck forever, okay? So they need to get their job right before you can expect a circular economy. That is what Carbon Track is doing. We are setting up a indice, a matrix, called the Financial Energy Transition Index. And this index will measure the 4 pillars of every economy. Yes, it's going to be pretty important in the non-OECD economies, but it starts with the European economies as the standard setters. So, last point here, if I may. We talked about changes in market design and regulation, an area that Carbon Tracker spends a lot of effort on. We do not want big reforms. It causes disruption to investors. It causes a lack of transparency, lack of predictability. Iterations, changes, small nuances to regulation and market design is absolutely what we need. A big change, you're just going to disrupt the market and everyone's going to be sitting on their hands for another 10 years wondering what on earth just happened. So it's important to get that message through. The investors need the predictability and they need the transparency. That was, yeah, of course. I was actually going to ask you to react to that. I heard recently a sentence that says exactly what you said, that we need an evolution, not a revolution. We need to promote some small changes that would adapt and to get to the energy transition right, but we don't need a revolution in the regulatory framework to get the stability and the predictability that we need for investors to come and to feel that they are willing to invest. And I think you referenced the presentation we saw here earlier today where it talked about the importance of diversifying the solution, right? So is Europe getting that right? And that's a question to all of you as far as being open-minded enough to invest in a variety of possible solutions instead of putting all their chips in one or two? I think yes to an extent, but I think the problem has been that the technology to shift us into the next stages isn't terribly clear, or at least the scaling isn't terribly clear. The incentives aren't terribly clear. I think the problem for Europe, as I mentioned earlier, Europe is really good at regulating. And I've just been on about how good important regulation is, so I'm going to contradict myself. But they're not great at the incentivization bit. And Europe is going to be competing desperately for capex with the US. And there's only a certain amount to go by. So this is the time Europe needs to create the right triggers, the right incentivizations. Are you asking me which is the right technology? I think that will materialize with the right incentives. I think politicians aren't the ones to say what's the right technology that's going to win out here, but to a certain extent, they've got to create the incentives to allow those technologies to mature somewhat. Is it hydrogen? Hydrogen has problems, we know, but then it has a place in a holistic answer to the problem. When you talk about decarbonization, and I know recently at the Sines complex, you had the opportunity to have a visit from the Directorate General for Energy of the European Commission.
What was discussed there? What resulted from that meeting and the next steps that were suggested? Well, we have, as I said earlier, we have an ambition to transform the Sines refinery, and we are getting some support, some financial support from the PRR, for instance. And the European Director General wanted to get to know the projects that are benefiting from the PRR. So the meeting was mostly to present her the refinery, to show her the importance that the only refinery in Portugal has today, and the importance of that industrial asset to get to our targets, to decarbonize the industrial asset and to get to net zero by 2050. I think it was a very good meeting. I think that all the delegation understood the importance of this asset, and it's the last one after the closure of Matosinhos, so we need to take care of our industrial asset. And if we want to reindustrialize our country, and if we want to invest in our energy independence, we really need to take care of these assets and invest in them, to transform them, and to turn them into the assets of the future. So I think it was a very good meeting, and we always need to have this kind of relation, because the policymakers are important for us, and they will have a part on the solution that we all need to. We've discussed the importance. So, were you going to say something? No. Okay, sorry. We're talking about incentives, and when it comes to solar, Naomi, I know that Solar Power Europe has called for an emergency renewables booster. The response from the European Commission was a creation of an emergency regulation to speed up the rollout of renewables, with a fast-track simplification of permitting procedures for renewable energy projects. How do you see these measures, and are we doing all we can to accelerate the transition? Are there any bottlenecks when it comes to solar that are really upsetting in your opinion? So, to start with, on the RES booster, indeed, so the idea of the RES booster that we proposed was a mixture of simplifying the processes to get the project online and having easier access to the incentives. For the part on permitting, we do have now this emergency regulation that proposes, that enshrines into law the overriding public interest. But I really think that the changes happened a bit, deeper down. There was also a strong coordination of economy ministries led behind closed doors by the Commission, where there was a lot of exchanges on how to, as I mentioned, how to accelerate permitting, what political and non-regulatory actions can also be taken to accelerate this permitting. When it comes to state aid, the Commission published a new facilitated state aid procedure. I think it was in early March, which was a demand of countries like Germany to be able to give, not to go through the competition process to give state aid schemes to solar and to rooftop solar. So that's really good. And then the last thing that the European Union is working on is the Repower EU chapters of Recovery and Resilience Fund. So it's a pot of money that the Commission will make available to member states for governments to then invest into renewables. So that's important actions where we really see the impact, on site and in countries. And I think it's a good example of policy making at EU level, where decisions were taken fast, where they focused on exchange of best practices and adaptation of the framework. So now it's not everything. I do see a couple of challenges. The first immediate challenges is the market revenue caps and the legislation on market design.
As I was mentioning, we have a good proposal of the Commission now on the table that is more of an evolution than a revolution, where we'll clearly see the contracts for difference and the power purchase agreements emerge as the two equal ways to invest into renewables. The text should be negotiated by the end of the year, and what we hope is that the market revenue caps that are today existing in different countries will expire by June, end of June this year. It's the intention of the Commission, but whether the Council will agree on that is not a given, so that's the number one worry. The second worry is indeed grids. Again, I'm mentioning grids, but we see that it's been an issue in key markets. In the Netherlands, in Denmark, in Hungary, we had the markets that are stopped because of grid constraints. And I think we can expect that in other markets, like in Spain or Poland, in the next year. So really working hand in hand with the DSOs, with the regulators, ensuring that the DSOs have the right incentives to make the right investment in the grids, and maybe in flexibility solutions will be important. And the last challenge that we see coming up in our market is also skills. Really, the lack of skills, because you have to imagine we're doubling the market almost every year. So we desperately need electricians, we desperately need roofers, construction workers. We need these people to be able to travel from one country to another within the EU, and we also need to welcome workers from non-EU countries and integrate them correctly in our societies. So that's really grid and still two key challenges on which we're mobilized. Thank you, Naomi. As we reach the closing stages of our discussion here, one more question for Christopher and Anna. Christopher, when you work with oil and gas companies and you're overseeing this process of energy transition, what's the most common piece of advice or most valuable piece of advice that you give? And I know you normally charge for this, but just forget that for the moment. But what insight can you give us, and what can we learn from what Carbon Tracker normally advises in this process? Well, the good news is Carbon Tracker is a think tank, and so everything that we advise is open source. So we're giving away so much intellectual property. Okay, so I'm the head of power and utilities, but if I talk about oil and gas, I think the biggest piece of advice is don't pull the wool over our eyes because we're watching you. And, you know, the transition, it's kind of interesting because you remember I was talking about earlier when I was talking about this linear approach and this circular approach. I think for so many out there, they've looked at oil and gas companies from a very linear point of view. I stop the supply, squeeze the supply. So it's all about stopping oil and gas fields that are perhaps ecologically not fit. It's all about, you know, testing them in how much they're spending towards, you know, towards renewables or any other carbon-friendly approach. I think it's hard to give the industry one single advice, but one of the things I think is pretty impressive is something that I observed at CERAWeek again, where Bernard Looney for BP had struck a fairly major deal with Hertz, where Hertz would provide 25,000 electric cars into the system, and BP would provide the power infrastructure, the charging infrastructure. It goes back to this question on EVs. You know, with EVs, what's going to, you know, is it EVs are going to win? Is it going to be a molecule-based version that's going to win? It's whatever infrastructure is there is going to win at the end of the day. Because if the infrastructure for EVs accelerates, then they're going to win. And there's the battery component to that too, of course, and who's got the grip on that. But if we're talking about fuel mixers, I question if that's going to win.
I think it's, at the moment, there's a lot of noise about it. It's almost like giving certain countries a bit of breathing space for their car industry. But at the end of the day, I think the infrastructure is now piling out quite rapidly for EVs. It's a bit like if you chucked a ball in the sky and the ball is at that inflection point, and now it's moving to acceleration. And I think that acceleration is becoming quite obvious for that part of the industry. So I wouldn't be, if I was a betting man, I wouldn't be talking to oil and gas companies about other fuels at this point. I would be looking at an example from BP. Okay. And finally, Anna, regarding the process of decarbonization for Galp, what are the next steps? What are the priorities? Well, Galp is already investing in renewables and new energies. We are doubling the number of EV charging points every year. We are still growing in renewables, and we are ready to go for the big investments we have in refinery, in Sines refinery, and in the battery value chain. But we already stated this previously. We need insurance that we are going to have regulatory and tax framework or conditions to invest. We need incentives. It's not only about reviewing the state aid rules, it's also about the need of fresh money to compete with the United States. We need the grid access. There are a lot of small things that are not that small that we need to ensure to continue to invest. And for those who like Star Wars, I would say that do or not do, but try is not enough. So this is the time to do it and to do it well. So the European Commission and also the member states should be very aware that the investors are willing to invest in the energy transition, but they need the support and the stability to do it. Great final words to end this panel on. Ana Silveira, Christopher de Veer Walker, Naomi Cheviard, thank you all for sharing your insight, your expertise as we continue to debate the energy transition in Europe and the opportunities and challenges that are there. Thank you very much. You can return to your seats as well. Thank you, Anna. Thank you, Christopher. Absolute pleasure. We have another panel coming up to close the day. First of all, though, I'm delighted to be able to present one of the most reputable international journalists when it comes to climate change. I'm going to temporarily switch back over to Portuguese. É prazer ter aqui connosco hoje, em Portugal, dos jornalistas mais conceituados no que diz respeito às alterações climáticas. Ele é editor da prestigiada plataforma do Financial Times, é o editor de Moral Money. Está aqui connosco para falar sobre aquilo que tem vivido e visto durante a sua carreira como um jornalista que tem corrido o mundo à procura de informação e de casos específicos sobre este tema, e a corrida contra o tempo que este planeta tem para garantir que pode ser sustentável e que temos vida para os séculos que aí vêm. Antes de o chamar, aproveito para passar aqui um bocadinho de um teaser do seu livro Race for Tomorrow. Vamos ter a oportunidade de ouvir daqui a alguns instantes Simon Mundy. It's the greatest race in human history. It will tilt the balance of international power. It will create fortunes of colossal scale, and destroy them too. It will upend communities and whole civilizations in every part of the planet, and push some of them into a fight for survival. And it's already begun. Join me on a journey through a changing planet, meeting the people in the front lines of the climate crisis, and the changes that it sent cascading through the modern world. From indigenous people in the Brazilian Amazon, battling against the destruction of their rainforest by illegal cattle farming, to the start-up venture in Iceland that's sucking carbon dioxide from the air and turning it into underground stone.
we'll see how rising oceans are devastating island villages in the South Pacific, while driving a vast wave of migration in Bangladesh. And how Greenland's vanishing ice is promising an economic boom, even as it threatens the ancient traditions of its ice hunters. From Guangzhou to Silicon Valley, we'll meet tycoons fighting for pole position in the market for electric cars, and the Congolese miners risking their lives to dig up the minerals for the batteries that power them. Across the world, we'll see how climate change is throwing some of the planet's most powerful industries into turmoil, as an army of high-powered startups scrambles to make billions by taking their place. It's a cast of characters from every walk of life and every corner of the globe, all of them playing their part in the biggest story of the century. Obrigado. Bom dia a todos. É realmente prazer estar de volta na fantástica cidade de Lisboa. And what an amazing venue to be having this discussion in. So I thought it would be good to discuss a few of the most important stories and takeaways that I encountered during my research for this book, Race for Tomorrow. I'm not actually a climate journalist by background. I'm a foreign correspondent. I worked in South Africa and then South Korea and then in India. And it was soon after my arrival in Mumbai that I really got switched on to this subject. I had heard about a terrible drought happening in the west of the country, and I took an overnight train out to this area, Marathwada, where farmers had been suffering in a very serious way. I saw fields that were devoid of any living crops, reservoirs empty of water. And it really struck me for the first time in such a serious way just how immediate and urgent this problem is. I think, like many of us, I'd often thought about climate change in terms of the future, in terms of things that would happen in 2050 or 2100. But I realized just how immediate this problem is for people all over the world today. And it was around that time that I also started to awaken to just how big the consequences of this were going to be for the global economy. As journalists, I think we'd often treated climate change as being something at the margins of the big political or big economic stories. But now, from global business to global policy, finance, culture, really every area you care to look at, this, I realized, was at the very center of the subject, simply the biggest story in the world today. And yet, for many people, it can be difficult to engage with this subject. The complex science of climate change, the incredible changes that we're going to have to make to our energy system as a result. This is really one of the biggest events that's ever happened in the history of civilization. Since the Industrial Revolution, we have been living in the fossil fuel age. It's been a period of unprecedented gains in economic prosperity, in terms of longevity, in terms of living standards. All of this built upon a foundation of fossil fuels, something that we have now realized we're going to have to move beyond as quickly as possible. And so in order to address this in a way that would cut through the abstraction and the complexity, enable people to really grapple with the incredible color and humanity of this story, I decided to take a sort of old-fashioned reporter's approach. I realized this would require a journey to meet people who were really on the front lines of these shifts, both in terms of people who are suffering from the impacts of climate change and those who are driving the extraordinary transformation of our energy system that will be required in response. And so I set out on a journey that ended up taking 2 years through 26 countries all over the world, meeting an extraordinary range of people with an extraordinary range of stories, and I'd like to share some of those stories with you today. When people ask me what the most extraordinary of all the places that I visited was, I usually come back to Mongolia. This gentleman behind me is Gombo. I took this photograph of him with his animals
in Uvs, which is in the northwest of Mongolia. This is one of the most counterfactual impacts, or counterintuitive impacts of climate change, that it's actually driving much more severe winter conditions in many parts of the world. We saw this, for example, a couple of years ago in Texas. We see these shifts in moisture and heat energy in the northern hemisphere that are driven by the melting of ice in the Arctic. And people like Gombo, this is creating very severe conditions for the animals. As you can see, they're struggling to find food to eat. And it's just one example of something that I encountered all over the world, which is just how disproportionately the effects of climate change are being borne by those who are least prosperous and those who have contributed the least to the problem. Ali Mohammed here on the left in the northeast of Ethiopia has similarly been suffering terrible losses to his livestock as a result of years of droughts followed by locust infestations, all linked to the impacts of climate change. In the Solomon Islands, I met Gandhi, who actually in this photograph is standing on the site of his former home, which has now been inundated by sea level rise that is happening as a result of changes in trade winds at a faster pace in the Solomon Islands, but a level at which the rest of the world should be prepared for. Morgina here on the right in Bangladesh, who grew up in the southwest of the country, an area that is becoming increasingly unsustainable to pursue rice farming in, the traditional and long-standing livelihood for people in that region. And she, like many hundreds of thousands of others, has been forced to the slums of Bangladesh. And time again, it really comes back to this issue, which you see on the placard here, held by Joanna Sustento. And when I met her here, she was outside the Philippines headquarters of Shell, and she was holding a one-woman protest in memory of the more than 6,000 people in her hometown of Tacloban who were killed in Typhoon Haiyan in 2013, including almost every member of her family. And the reason why she chose the headquarters of Shell was because in the year before her protests, Shell had paid out more money in dividends to its shareholders than any other company in the world, $20 billion, far ahead of second place Apple, and its chief executive earned $62,000 per day. And Joanna will tell you that the reason why this is possible was because Shell was not paying the costs of the pollution that was stemming from the use of its products. Those costs were being borne by people all over the world, including the people of Tacloban. And this question of climate justice was at the very top of the agenda, of course, at last year's COP27, which I attended. And the result of that conference was, I think, frustrating for many who were there. By the standards of COPs, which have often resulted in very little progress, I think one could see it as a relatively successful one. The agreement on, in principle, a fund for loss and damage to cover the costs that are being borne by countries such as this was a step forward. But by the standards of what is required to really address these problems, it obviously fell far short. Because what we are actually talking about here is a fundamental reshaping of our energy systems. And that's something which was a core part of my research for the book. It brought me into contact with people like this gentleman, Prince Abdulaziz of Saudi Arabia, who's the energy minister of that country and as such effectively the most powerful person in the global oil industry. And Abdulaziz is the older brother of Prince Mohammed bin Salman, who of course became notorious over the grisly murder of Jamal Khashoggi. And
this is a country which at COP27, as at previous COPs, has been widely blamed for seeking to hold back the pace of progress towards that transformation of the energy industry. What struck me in my conversation with Abdulaziz was the sort of evolution of the Saudi perspective, the fact that even Saudi Arabia cannot ignore the way that the winds of change are blowing in the energy industry. Abdulaziz was saying things like Saudi Arabia will be the last man standing in the global oil business. It's true that they have the lowest cost of production, more or less, and the lowest associated emissions with the extraction of oil. But the game that he was talking was very much on the clean energy potential of the country. Hydrogen in particular, the development of blue hydrogen, which involves creating hydrogen from natural gas while capturing and storing the carbon, the green hydrogen potential of that country, enormous solar resource, obviously. And it was something which I would treat with a fair dose of skepticism, but at the same time, I think one cannot take too lightly the position that countries like that are taking. And it's going to be extremely interesting later this year to see what happens with the hosting of COP28 in the United Arab Emirates. Recently, I had a conversation with the incoming president of that country, of that conference, Sultan Al-Jaber. And the Emiratis are talking a very big game on the need for this to be a transformational COP, one that will really achieve a lot of progress. There's been very understandable criticism of the decision to appoint the serving head of the national oil company as the president of that COP. It's interesting to me, because that was certainly my first response also, it's interesting for me to hear from some fairly thoughtful people the idea that by bringing countries like that to the center of the conversation, by putting them on the spot, we might have an opportunity to drive forward progress by really putting them in a corner they cannot back out of. But the thing that really drove my sense of optimism during my research for the book was the startups that I encountered from all over the world who are driving forward incredible technological advances to tackle some of the biggest challenges that we see in the world today around the climate crisis. This photo I took with a drone in Iceland at the Hellisheiði geothermal power plant, which is the biggest geothermal plant in Iceland. And it's where Edda Aradóttir is leading a project that's quite unlike any other that I've encountered. It's a joint venture between her company, Carbfix, and Climeworks, which is a startup that grew out of two entrepreneurs studying at ETH Zurich in Switzerland. And what they have built here is a system to suck carbon dioxide from the air, turn it into soda water, effectively, dissolving it in water, pump it underground, where it reacts with the volcanic basalt under the Icelandic soil to create limestone. So you are effectively reversing the cycle through which we have taken these substances from underground, burned them, turned them into gas, just putting that into reverse, putting it underground where, unlike a lot of carbon capture and storage schemes, the carbon will actually become solid and inert for a very long time to come. But there's an issue here, or there's a couple of issues that come to mind immediately. The first is the cost. Carbon offsets, as you've probably seen, are often very cheap, and this is because very often they are linked to projects to protect forests.
the offsets that this joint venture sells are extremely expensive by comparison, and without tighter standards around carbon offsetting, tighter systems around carbon pricing in general, it'll be difficult to drive a market for this. And the other challenge that they face is the amount of energy that's going to be required to drive these systems. And this is something which you really see right across the scope of technologies that need to be deployed here. Last week I was in Sweden visiting one of the most interesting green steel plants in the world at the moment. Steel, without fixing steel, we cannot fix the climate crisis. It's about 7% of global carbon emissions. It comes, of course, from blast furnaces. We burn coking coal in a blast furnace where the carbon reacts with the oxygen in the iron ore to give off CO2. And this is at the very center of the modern economy, from the cars we drive to the buildings we live in. In Sweden, last week, I saw the first plant that's been built where instead of using coal, they use hydrogen, which reacts with the oxygen in the iron ore to form water, which sounds brilliant. But again, the amount of energy that will be required here is going to be extraordinary. LKAB, Sweden's biggest iron ore miner and the biggest indeed in the EU, says that by 2050, to decarbonize its operations, it will require 70 terawatt hours of power per year. For comparison, the current total electricity consumption of Sweden is 130 terawatt hours. So that's an idea of the scale that we are looking at. It's important to remember that tackling the climate crisis is not only about the energy sector. This company, Aleph Farms, their chief executive, Didier Toubia, I met in Israel, in Rehovot, outside Tel Aviv. And they're putting together a system to generate cell-based meat in bioreactors, which sounds outlandish and spooky to many. But of course, beef farming in particular is one of the biggest drivers of deforestation in the Amazon and elsewhere. And cattle, we have more than 1 billion cattle in the world today, giving off huge amounts of methane. So this could be an important part of the climate crisis response. But it is first and foremost the innovation and transformation in the energy sector that will decide the future of the modern economy and the future of the planet that it depends on. This is He Xiaopeng, who I met in Guangzhou, where his company, XPeng Motors, is based. And he actually made his first billion not in the clean energy sector, but in software. He developed an app called UC Browser, which was China's most popular smartphone browser. It was acquired by Alibaba, and Xiaopeng found himself as a senior executive at Alibaba, which was then by far the most successful e-commerce company in China, given subsequent events with Jack Ma's falling out with the Communist Party. Perhaps Xiaopeng made the right decision in choosing to go for clean energy, and in particular, electric cars. And what struck me in my conversations in China with people like Xiaopeng, with other Chinese clean tech entrepreneurs, was their level of confidence in the alignment of their business strategy with the national economic strategy of the Chinese government. Clearly, China is by far the world's biggest carbon emitter today, still building coal-fired power stations, and there's no question that that is a big part of the challenge that we face. But in the long term, my conversations in China added to the sense that I have that this is really something that China is committed to, not necessarily in the interest of the planet, but in the interest of the national economy. China is already in pole position in so many areas of the clean tech economy, from electric cars to solar panel production.
And this is a challenge for the rest of the world. Of course, the global solar industry is heavily reliant at so many parts of the solar supply chain on the province of Xinjiang, where there have been well-documented human rights abuses. And this is a challenge that the solar industry is struggling with at the moment, to reduce this level of dependence on the Chinese economy. But it's something which, if you are an ambitious entrepreneur in China and you want to pursue something which is going to have decades of growth ahead, it seems that this is second to none in terms of that growth potential. In the US, I saw a very different sort of startup scene. This is Bob Mumgard, and he's posing here with a fusion reactor that was actually built at MIT in the 1980s. It's called the Alcator CMOD. And when it was switched on, it actually contained the hottest point of the entire solar system, several times hotter than the center of the sun. But the problem was that in order to generate that amount of heat, it required so much electricity that they had to switch it on by prior arrangement with the Cambridge Municipal Electricity Authority, and it consumed far more power than it could possibly generate. So pretty useless as a blueprint for a power station. But what Bob is building now in the countryside outside Massachusetts is what he claims will be a blueprint for the first working power station, fusion power station that the world has seen. This is going to be called the spark reactor. And you could think of it almost as a smaller version of the ITER reactor in the south of France, which has been under construction for many years, which I also visited, an amazing site, but it's such a huge size that it would be difficult to replicate. Using more powerful magnets, Bob Mumgard's team say that they can build these machines at a far smaller and more practical scale. And this is one of the areas that has come into hotter focus in the last few years. There are dozens of fusion startups around the world pursuing this sort of breakthrough. There was an important development in the US at a state-funded laboratory in December where a laser-powered plant generated more power out than in at one stage of the reaction. But by all accounts, we are still decades away from fusion plants playing a meaningful role in the generation of the world's electricity. And this highlights some of the questions that are posed within the race to decarbonize the economy, which don't have any easy answers. To what extent do we want to invest money in moonshots that may not pay off at all, and if they do pay off, will not pay off for decades to come? To what extent do we want to focus on rolling out the technology that we already have? This is a similar debate that comes up around carbon capture from the air, direct air capture, and it's one that you can expect to rage more and more furiously in the years ahead as more and more money gets pumped into these sorts of areas. So this was the second thing that really struck me during my travels, is how much cause for excitement there is about some of the astonishing technological breakthroughs that are being pursued and some of the progress that is being made towards them. But a third thing that I was really, that left an indelible mark on me from these travels is the realization of just how complicated this transformation of the economy will prove. Sometimes when you hear people talking about greening the economy, people will talk about it almost as though it will be easy, as though it's a matter of integrating ESG metrics or a matter of pursuing certain targets, and as though the answers are clear. But as I mentioned, with the solar supply chain in Xinjiang, there are some serious problems in the emerging green economy. This is
a mine in Congo, in the southeast of the country, in a town called Kolwezi. And these miners have been heaving up sacks full of cobalt. Cobalt is used in most electric car batteries produced in the world today. It's a really central mineral in the energy transition at the moment. There are those who are trying to find ways to engineer it out and achieve high-performance batteries using different forms of chemistry. But the situation in Congo shows just how complicated the supply chain here is. I went down inside one of these mines with a miner called Mangovo, who's here holding a handful of cobalt underground. To get down there, you need to go down barefoot, like a chimney sweep. To get to the bottom, these mines are dangerous. They collapse fairly frequently. Just getting down there is a pretty sketchy experience. But I was only down there for about 15 minutes. People like Mangovo have been going down there every day for years, or indeed in some cases decades. And in some cases you've had much younger people like Letitia, who I met after she had been found and helped by an NGO, which was giving her training to become a seamstress. But before that, she was working at the mines, like many children in that area of Congo. It's an extraordinary cobalt rush that you're seeing in that area. And the answer to this that some people have been focusing on is the need to eliminate child labor specifically, which of course must be an absolute top priority. Child labor is an abomination. There can be no place for it in any modern economy. But it raises much deeper and wider questions too. As we are forced to reshape our global economy from the bottom up, we simply have no choice. We've recognized we are cooking the planet and we have to stop. This is forcing us to move towards a less carbon-intensive economy. But we also have an opportunity to consider what are the wider structural problems in the modern global economy that mean that people like Letitia and Mangovo are in the first place finding themselves in such a position that they would even want to work in such dreadful conditions. And as we rethink the energy foundations of our economy, we have an opportunity to rethink much more besides, to make sure that this is going to be a better, fairer economy in every other way too. I think we have time for some questions, Pedro. Well, I'd like to ask for a round of applause for your presentation. Simon, I'm not going to ask how many air miles you got during your trip around the world, but jokes aside, really impressive piece of work. I have to ask you, obviously, you just said, whilst you closed your presentation here, that we're cooking the planet and this needs to change. Obviously, change means different things to different people in different parts of the planet. So how ready are societies and economies around the world, and how much does this differ, ready to do that at many times an immediate cost for a long-term benefit? Yeah, well, first of all, on the air miles thing, I think it's important to speak to that. I think one can approach the climate crisis in different ways. You can look to minimize your negative impacts or look to contribute towards the positive systemic change. So I took a call that on the ground, journalism can play a constructive role, and that was the logic behind it. But it's a matter of perspective, I think, on that. As to how ready society is, I think it's interesting to me to see, for one thing, within the business community, I don't think, the fact that Abdulaziz was feeling the need, Prince Abdulaziz of Saudi Arabia was feeling the need to push this message, I think there's room for a huge amount of skepticism about it. But the fact that even Aramco, the largest energy company in the world, are feeling the need not to be seen as fossil fuel dinosaurs is
widely shared across the industry. I mean, there are exceptions. There are, of course, energy companies in the US, for example, that are fairly happy to go wholeheartedly still after fossil fuels. Mm-hmm. But there's no question the zeitgeist in business is focused increasingly on the opportunities within the green economy. And there's a lot of concern about how ready the wider public are, especially at a time of rising living pressures. And it was striking for me at COP26 in Glasgow. There were people talking about how there was more concern being shown for vulnerable populations overseas than for low-income people in the UK, in the host country. And I think this again speaks to the need for this to go hand in hand with a broader effort to create a fairer economy. If you look over the past 20 or 30 years, in many countries, you've seen rising inequality, the fruits of growth going disproportionately to the better off. And if this particular transition is managed in a similar way, such that the bulk of the pain is borne by the less well-off, the bulk of the rewards go to the wealthier, then in democracies, you won't be able to get full support of the sort that you would need. Having said that, I'm encouraged by what I have seen in terms of opinion surveys about popular approaches towards this, support, for example, for the loss and damage fund that will go entirely to lower income countries. There does seem to be strong support in principle for that in developed countries. So I do think there's cause for optimism there. I did want to ask if anyone had a quick question for Simon they'd like to ask. Go for it. Rather a question from the public than another. And thank you for your presentation. I think it was very enlightening and especially showing the effects that this energy transition about which we speak in sometimes so abstract ways in terms of macroeconomic goals and you've shown the effect that it has on actual people all over the world. And I think that's the job of journalism, so thank you for that. But moving again to the macro side of it, as a European, I am concerned about the pace at which we are conducting the transition, and also about Europe's geopolitical position, because we seem to be very good whenever a problem arises in putting out really nice legislations and rules and goals, like Repower Europe and many of these European packages. But we are competing with other blocs like the US, in which they spend a lot of time discussing the laws and arguing and getting another state representative to vote for or against. They take a long time to develop those packages and aids, but then they are very fast to bring that aid to the ground, whereas Europe then spends a lot of time discussing regulation, and this helps and incentives never get to the companies themselves. And we've seen what happened with the solar panels industry, that now it's 90% dominated by China, with electric cars too. So the question is, how do you see Europe faring in this energy transition, and how it will be positioned in like a decade or two? Yeah, well, I think it's definitely true to say that there was a lot of, I don't even panic is too strong a word, in Europe after the IRA in the US was published and passed. A lot of talk about investment shifting across to that side of the Atlantic. I think we still need to really see more details of the European response as it's rolled out and implemented. But I would say for the planet as a whole, it's great to see the competition heating up, in particular between the US, the EU, and China, and other countries besides. This is exactly the kind of race that you would want to see if you were to figure out a model for how the world could really tackle this challenge. I think in terms of the technological base in Europe, I think there are some really sophisticated companies from across the sectors that you need. I think it's really helpful that the European Union has such a
well-developed emissions trading system. So in terms of carbon pricing, it's much farther along than either the US or China, of course. And that creates a domestic market where the incentives are, to some extent, in place to pursue ambitious green agendas. And of course, we'll see as the ETS is expanded and as the free allowances are phased out. You know, that, for example, last week in Sweden, talking to SSAB, which is the steel company pursuing that project. I mean, that was one of the key reasons they gave. They said, you know, we sell in Europe, the cost of carbon is going up, and this is forcing us to change the way that we operate. So I think that's the sophistication of the carbon pricing system is a real strength there, because as it forces these companies to run ahead of their global competitors, it can build a stronger green economy within Europe. I do think at the same time, looking at it from a global level, if Europe is to protect its companies in the face of this more and more ambitious carbon pricing, it's going to have to introduce the CBAM, which we've seen proposed already, the carbon border adjustment mechanism, a tax at the border linked to carbon. And this is driving a lot of concern in a lot of developing countries. The head of the Malaysian Stock Exchange was saying to me a few months ago that in Malaysia, this is back in September actually, so this is before the proposal was even formally published, that Malaysian companies, for example, are getting concerned about this. You will see in terms of this conversation around a just transition, about the costs not falling too heavily on developing countries, I think that's going to be a real hot button issue that the EU might struggle with. Simon, thank you for that, and particularly thank you for your dedication, your passion to telling this story and doing it in such an engaging way and telling personal stories from all the different spots that you had an opportunity to travel to around the planet. Thank you for being here today. Definitely added value to this conference. Thank you so much. All the best. Chegamos agora ao último painel do dia. Temos falado no espectro internacional agora durante as últimas intervenções, mas vamos agora regressar àquilo que pode e está a ser feito em Portugal relativamente a esta transição energética, especialmente no que diz respeito às grandes empresas petrolíferas. Qual o papel delas para garantir que esta transição corre da melhor forma para chegar a bom porto? Portanto, para discutir este tema e debater aqui comigo, tenho o prazer de convidar as seguintes pessoas e gostaria que depois só subissem quando eu chamasse o último nome para entrarmos aqui todos em conjunto. Vai estar aqui neste palco Lee Hodder, VP Strategy e Chief Sustainability Officer da Galp, também Silvia Barata, Head of Country and Fuels Operations Manager Portugal BP, Armando Oliveira, Managing Director Repsol e Emanuel Proença, CEO da Prio Bio, CEO da Prio Supply, Member of the Prio Executive Committee as well. Se me puderem juntar-se aqui no palco para o nosso último painel do dia. Vamos falar em português, poderão também ter aqui algumas intervenções em inglês com o Lee Hodder. É um prazer ter a vossa presença aqui e obviamente que o papel das grandes empresas petrolíferas em Portugal é crucial para garantir esta transição. Uma pequena pergunta para todos, aqui para abrir as hostilidades. Qual o compromisso das vossas respectivas empresas para garantir esta transição e para ir abandonando o petróleo e o gás à procura destas novas soluções sustentáveis? E se calhar começamos aqui com o Lee, que está mais perto de mim. I think you understood the question. No, could you repeat the question? I will certainly repeat it. Talk about the commitment that exists from Galp, in your case, to guarantee the transition, the energy transition, and to be convincing in the steps that it takes to slowly leave oil and gas in search of sustainable alternatives. Yep. Sure. So I think that the first thing to say is just to acknowledge that well, 2 years ago we actually combined our strategy and sustainability teams almost as a recognition that the energy transition had to be such a core part of what our company needed to be in the future. It was impossible to separate the two.
If you think about our commitments now, again, as a historical oil and gas company, people often get surprised when I say that we are convinced that over the next decades, oil and gas will be less and less important in the world. So we are committed to build out our lower carbon portfolio. What that means to us is we're heavily investing in the renewable portfolio that we have. As Anna already mentioned, we're already one of the third largest. But I think beyond just repeating what Anna mentioned in the earlier panel in terms of our portfolio, we're also committed to incorporate sustainability type metrics in our decision making. So things like biodiversity, like the water impact that we have, as well as the CO2 footprint we're having, are all being embedded in how we're making those decisions. And the other piece, which again was mentioned by one of our panelists, is, again, the topic of the panel is can people trust oil and gas companies? I think obviously I'm fourth generation oil and gas, and so I'm very biased to say I hope people can trust me and the colleagues I work with and the rest on stage, but I'm also recognizing that you can't expect people to trust you without actually demonstrating it. And so just having the courage to be very transparent with what you're doing, and having companies like Carbon Tracker being able to call out and hold attention to you is important. So again, I hope that our commitment is going to be shown not only by the portfolio changes, but the way we're actually communicating and the transparency that we give. Silvia, Armando, Emanuel, a pergunta é a mesma e falem-me também na transição, que é mais do que uma transição energética, é uma transição de cultura também nas vossas próprias empresas, imagino. Sim, eu diria que o compromisso é total. Somos agentes do setor energético e, como tal, temos a obrigação de saber agir, não só naquilo que são as atividades diretas das empresas, neste caso da BP, mas também na forma como lideramos e como suportamos os objetivos do Acordo de Paris. E, portanto, essa liderança em termos de transparência, que ele estava a dizer relativamente à forma como nos medimos o progresso e como monitorizamos o mesmo e o comunicamos, é fundamental. A BP, em 2020, deu um passo importante na forma como anunciou a estratégia para Net Zero, e isso creio que também obrigou positivamente muitas outras empresas a seguir esses passos. Agora, não tínhamos a menor dúvida de que transformar o atual sistema energético num modelo que acautele o trilema da energia, energia segura, acessível e de baixo carbono, é algo complexo e que requer muito mais cooperação, muito mais envolvimento dos stakeholders, não só das empresas, mas em termos de governos. Já falámos aqui da questão da legislação, de políticas mais estáveis, que dê capacidade aos stakeholders de investir em termos de novas fontes de energia a longo prazo. Tudo isso é fundamental e é importante fazer de forma organizada, estruturada, acelerando ao máximo a transição energética, porque ela é efetivamente essencial, e daí a necessidade de criar estas cooperações e estas parcerias para juntar um pouco o know-how, que a Noami há pouco falava, há uma falta de competências, também juntar aqui um pouco a questão financeira e a capacidade de investimento de grandes empresas, apoiar startups para o desenvolvimento tecnológico, tudo isso é essencial. Agora, tem que ser feito de forma estruturada, equilibrada, para garantir de que não estamos a pôr em causa a lei da oferta e da procura e depois sim penalizar em grande medida pessoas e empresas e a sociedade no seu todo. Bom, muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente com vocês a discutir um tema tão atual. Eu tenho as respostas todas aqui, consigo ver as notas da Sílvia. Já perceberam que a mensagem das companhias oil and gas, estamos a falar de mensagens muito semelhantes, e eu começava mesmo por esse início de quando vi a pergunta desta conferência. Can the world really trust us? Estão a perguntar isto às companhias de oil and gas, e eu repito, será que podem confiar nestas companhias de óleo e gás? Se o fizeram há 100 anos, porque é que não hão de continuar a confiar? A questão é essa. Hoje, de ouvir aqui tantos colegas a falar, inclusive o Christopher, que me inspirou a perceber que estamos todos do mesmo lado. E agora com o Simon, com a explicação que nos deu e com a preocupação genuína dele, que é o que é que nos preocupa a todos. Não é só oil and gas.
Ele disse bem, a todos. Já vamos às pessoas mais à frente na próxima pergunta. Mas o que nos preocupa mesmo é o planeta. E, portanto, se devem ou não confiar, andamos a destruir bem-estar até hoje. Teremos que o fazer de forma diferente, já começámos. Portanto, o compromisso destas empresas é total. Haja legislação exatamente que nos permita ter capacidade de atrair investidores para esta transformação técnica e também depois em capacidades de liderança de passar a mensagem como líderes, daí esta última pergunta de a transformação dentro da própria empresa, a transformação cultural das pessoas, que não é só dentro da empresa, nem é só dentro das empresas, é mais uma vez naquilo que nos preocupa, a nossa forma de lidar dia a dia com o planeta, seja na empresa, seja no dia a dia, seja lá fora. E o compromisso nosso e de todos, eu acho que sim. Manuel, eu para si, se calhar, acrescentava aqui a componente da Prio-Bio também para partilhar informação sobre esse projeto e esse produto também. Sim. Neste bom, processo. Antes de mais, obrigado à Galp, a todos os representantes da Galp pelo convite. É para mim um prazer estar aqui a representar a Abril. É também um prazer estar a representar uma empresa ligeiramente diferente do restante painel. E, portanto, deixem-me tentar dar-vos uma resposta um bocadinho mais desafiadora para tornar a discussão um bocadinho mais interessante, tentando mantê-la o mais diplomática possível. Começo por explicar porque é que a Abril é um bocadinho diferente das outras empresas. A Abril não é uma empresa de legado de décadas, é uma empresa com 15 anos de idade. Não é uma empresa de sede multinacional numa cidade líder mundial. Tem a sede em Aveiros, não tem pontinho cor de laranja ali no mapa. Se quiser apontar com a garrafa. Com a garrafa, deixa cá aqui para trás. É uma empresa que teve de fazer ao longo destes 15 anos um caminho ligeiramente diferente das empresas estabelecidas e ao fazer esse caminho ligeiramente diferente, na verdade, essa transformação cultural que era referida e que é absolutamente crítica quando nós vemos a forma como os nossos concorrentes do setor de energia para a mobilidade têm estado a adaptar, a dificuldade que é mudar organizações com décadas e décadas e décadas de vida dentro de um paradigma, mudá-la para outro, nós começámos com um paradigma diferente. Mas, ao mesmo tempo que é isto tudo, nós somos o bichinho pequenino na mesa. Portanto, a última avaliação da empresa Abril, enquanto empresa, nós éramos 45 vezes menores que a Galp. Nós éramos 95 vezes menores que a Repsol pelo seu negócio todo a nível internacional. 105 vezes menores do que a EDP. E eu não consigo fazer o múltiplo em relação à BP. Portanto, it speaks also to your comment on startups and scale-ups. A verdade é que este ecossistema de energia para a mobilidade e de energia de forma um bocadinho mais lata precisa realmente de desafiadores, que façam mexer um bocadinho as águas e que façam com que nos movamos um bocadinho mais rápido. Respondendo à pergunta de tal forma provocadora, eu diria que a resposta para os Oil and Gas Companies, a resposta honesta será, bom, sim e não. Olhando para os últimos 15 anos, a Abril, enquanto pequeno rebelde do sistema, sentiu-se totalmente sozinha no desenvolvimento de um setor de eletricidade para a mobilidade. Nós há 12 anos que trabalhamos mobilidade elétrica, somos o terceiro maior player do país no setor da mobilidade elétrica e continuamos a ser um bichinho muito pequenino. Nós há 15 anos que trabalhamos biocombustíveis e que os trabalhamos de forma ultra sustentável. Largámos o óleo de palma, por exemplo, há 8, 9 anos atrás. Os nossos concorrentes ainda não chegaram à produção de biocombustíveis em escala correspondente àquilo que é a sua atividade. E, portanto, nestes 15 anos sentimos um bocadinho sozinhos e a verdade é que também foi a nossa oportunidade. Foi a nossa oportunidade de fazer um bocadinho diferente. E, portanto, daí talvez não tanto. Olhando para os últimos 2 anos e para aquilo que é a promessa de desenvolvimento destas empresas, diria que claramente sim. Eu acho que todas as empresas que aqui estão representadas e todas as empresas do setor estão a tentar criar uma agenda de transformação muito, muito ambiciosa para os próximos anos. E, portanto, quando vemos a discussão que temos aqui hoje, vemos-la muito assente em promessas que são promessas de escala que é inalcançável para empresas como a Abril, e isso dá muita força à percepção de que estas empresas são necessárias para que a transformação aconteça. Elas têm recursos e capacidades que muito poucas outras têm no mundo. Mas têm um longo caminho pela frente e têm de recuperar também um bocado aquilo que não fizeram nos últimos 15 anos, porque outras empresas um bocadinho mais desafiadoras e o setor da eletricidade, em particular, de forma mais concentrada, se calhar fizeram um trabalho um bocadinho mais profundo nesta década anterior.
Para já desafio a todos para interagirem naturalmente quando quiserem, não têm de esperar por uma pergunta minha para responder ou comentar. Não pus respostas que eu não sei se estou pronto. Mas vamos preparando. Mas o Emanuel falou aqui em biocombustíveis. Durante esta conferência já tivemos a oportunidade de falar sobre a importância do que pode ser a diversificação das soluções para esta transição. Vocês, quando tomam essas decisões relativamente ao objetivo da transição, não à transição, que trabalho é feito e como é que vocês conseguem garantir as melhores decisões para o vosso negócio, enquanto tomam também as melhores decisões para o planeta? Como é que funciona esse processo, especialmente quando estamos aqui a falar, muitas vezes, de um objetivo 2030 que me parece continuar a ser muito ambicioso? Não sei quem quer começar. Sílvia? São as senhoras, não é? Eu diria que a BP, quando está a trabalhar na parte de inovação ou desenvolvimento tecnológico, tenta ser o mais diversa possível naquilo que são as opções de fontes de energia. E já chegamos à conclusão que esta transição energética não vai estar confinada num único modelo de fonte de energia. Acreditamos que há 5 motores de crescimento para nós. Neste caso, estamos a falar da bioenergia, tem um papel fundamental em que os biocombustíveis estão integrados. Temos a questão das energias renováveis, quer a parte eólica, quer a parte solar, e tem havido um desenvolvimento tecnológico imenso nesta área. Hidrogénio, a parte dos carregadores elétricos, a eletrificação também vai lá estar, e a própria lojas de conveniência para suportar toda esta área de mobilidade. Vai haver, na nossa opinião, aqui fontes de energia que vão ser ativadas de forma mais a curto prazo, outras mais a médio e longo prazo. Porquê? Porque as tecnologias estão mais desenvolvidas, porque o custo de oportunidade existe, porque eventualmente a regulação e a legislação que se tem falado também lá está, e, portanto, vão ser feitos investimentos, e estão a ser feitos investimentos, no sentido de tentar otimizar fontes de energia mais de curto e médio prazo, como é o caso dos carregadores elétricos, e médio e longo prazo, como é o caso do hidrogénio ou das energias renováveis. E todas elas vão ter um papel fundamental na transição energética e não as devemos descuidar nenhuma delas. Acredito de que a forma mais rápida de o fazermos, como dizia há pouco, é através das parcerias. O Emanuel estava a dizer, e bem, e aceito esse desafio de que a Abril iniciou um papel importante na forma como trabalhou o mercado em Portugal, e eu acho que nós devemos aprender de todos. Acredito que a Abril também aprenda da BP noutras áreas de negócio, e é assim que se deve competir no mercado, e é assim que todos devemos estar no mercado, aceitando que há ideias, há competências, há tecnologias que devem ser partilhadas. E acredito que isso vai acontecer. O e-fuels, por exemplo, vai ser uma das áreas em que eu não tenho a menor dúvida que tudo o que está a ser feito do ponto de vista tecnológico, que tem ainda um custo muito oneroso, vai ser partilhado entre as empresas no sentido de ativar e de acelerar tudo o que tem a ver com a transição energética. Lee, do you want to go? Yeah, just to add, I mean, I agree with everything that Sylvia said. I think for us it starts with what do we believe the market is going to be like over the next coming decades, and recognise that our first duty is really to help provide the products that the customers are going to need in the coming 1 or 2 decades. And so things like biofuels, we clearly see that there isn't going to be a silver bullet, and so biofuels, I think, will play an important energy mix, especially for the hard-to-abate sectors. You asked what type of considerations go into it for us. So it's obviously, as a business person, you look at the potential returns, that's inevitable, but you also look at what are the potential unintended consequences, or the reliability, or the resilience of those types of investments. So that's where things like the regulatory frameworks, the tax structures, they go quite a long way to just establish whether the foundations are there for a credible investment. But then on top of that, we're trying to avoid the next wave of potential sustainability issues if you think about the transition in 10, 20 years' time. So for us, it's looking at the resilience of the supply chains. And so when it comes to biofuels, if you're looking at feedstocks, are those feedstocks from credible renewable type of sources? So whether it's things like palm oil versus waste animal fats versus waste vegetable oils, they're very different types of supply chains, and so we want to be very selective to make sure we only invest in those things that, again, we can have full traceability in the future. So again, I think
our investment analysis becoming more and more nuanced as those products are getting more mature. Se calhar o Emanuel acrescentar alguma coisa relativamente aos biofuels e depois o Armando contribuir também, por favor. Sim, com muito gosto. Deixem-me juntar mais 2 ou 3 números relativamente àquilo que a Europa e o mundo, e Portugal em particular, conseguiu nesta década que termina em 2020 e aquilo que se espera nos próximos anos. Nós temos o discurso público de tal forma concentrado numa solução que é muito visível para o consumidor final. A solução dos veículos novos que aparecem na estrada finalmente são diferentes que uma conferência sobre transição energética e sobre energia para a mobilidade é o Electric Summit. Não é? Portanto, é muito sintomático que tenhamos a discussão muito concentrada nesse vetor de transformação. E é um vetor de transformação absolutamente crítico. Como vos disse, trabalhamos com ele há 12 anos e queremos continuar a trabalhar com ele e desenvolvê-lo da melhor forma possível. Mas, ao mesmo tempo, em 2020, do CO2 que Portugal conseguiu reduzir na mobilidade, e até conseguiu reduzir já bastante, seguindo os objetivos de regulação europeus e alcançando as metas que se esperavam, 95% do CO2 que foi poupado, 95% do CO2 que foi poupado, proveio de biocombustíveis. Biocombustíveis que foram introduzidos no sistema de transportes, no sistema de mobilidade para os transportes, em substituição de uma parcela de diesel e que têm pegada carbónica muito mais eficiente. No caso português, ainda por cima, em sequência do ponto do Li, Portugal fez um caminho muito interessante de aposta nos resíduos para produzir esses biocombustíveis e não nos óleos de palma e outros óleos muito menos sustentáveis. E, portanto, temos uma indústria que responde muito bem, ou que respondeu muito bem ao repto de transição energética no bloco que lhe foi conferido até 2020. Nesse ano, só 2% do CO2 reduzido na mobilidade proveio de carros elétricos, o que mostra o caminho enorme que ainda há na mobilidade elétrica e o quão eclético tem de ser um discurso e o quão eclética tem de ser uma discussão e uma busca de soluções para descarbonizarmos realmente a mobilidade de forma sustentada. Há muito, muito trabalho a fazer e, graças, desculpem a expressão, 8 mil milhões de pessoas no mundo e não conseguimos lidar com 20 soluções de transição energética e apoiá-las todas e trabalhá-las a todas ao mesmo tempo, alguma coisa temos de errado, não é? Portanto, está aqui a falhar algo. Eu estava a pensar que não ia concordar com nada que o Emanuel disse, mas vou aproveitar agora esta dica de que eu vou lançar aquelas frases assim, alguma polémica, na linha do que estava a dizer e apoiando a ideia. Descarbonizar não é eletrificar. Isto quer dizer o quê? Que temos efetivamente de contar com todas estas peças do puzzle que acrescentam soluções, acreditar nas soluções tecnológicas, provavelmente ainda não conhecemos, que vão existir em 2030, ou 2035, ou em 2050. Aproveito para dizer que a Repsol assumiu o compromisso em 2019, um ano antes da BP, só para mostrar alguma coisa melhor que a BP, porque são tão grandes. Mas a verdade é esta, é que estamos todos mesmo alinhados nisso. E se pensarmos que esse puzzle de soluções vão permitir descarbonizar, estamos alinhados. Não continuemos nunca a dizer que a concorrência, que os outros, que, como o Christopher dizia há pouco, estou cá para vos controlar. Ainda bem que nos ajudem a fazer melhor o processo, porque esse é mesmo o compromisso. Queremos ser sustentáveis no futuro, fizemos esse compromisso de ser neutros em carbono em 2050, com objetivos muito ambiciosos, uma redução de 15% em 2025, 28% em 2030, 55% em 2040 e neutros em 2050. Mas isto não é a Repsol, é o setor. É o setor que nós estamos mesmo a fazer esse caminho. Quem está a construir a obra são efetivamente estas companhias. Aproveitando a dica dos bio, que também permitiu, digamos, esta descarbonização, porque é real, todos nós, nos nossos combustíveis tradicionais, incluímos, portanto, esses bios, mas, falando de futuro, no passado, no passado dia 5 de Abril, eu abasteci um caminhão da Ford com 600 litros de HVO, que é um combustível de origem vegetal. Tal e qual como os bios, também têm origem vegetal. Preparamos-nos para ter uma capacidade de produção, quando for o tempo, de encontrar uma solução, mais uma peça nesse puzzle da descarbonização, mais uma peça fundamental, porque são combustíveis 100% renováveis.
Ao bocado falámos aqui de dinossauros dos combustíveis. Eu considerava-me até dia 5 um dinossauro, mas agora já não. Agora renasci de novo, porque parece que vi o futuro todo à frente outra vez. Vamos ter à nossa disposição mais combustíveis, além dos que já temos, mais combustíveis de origem vegetal, que permitem, entre outras coisas, dentro desse puzzle, fazer o acompanhamento do que é hoje o parque automóvel e mantê-lo. Fazer o acompanhamento do que são as instalações que nos permitem hoje a mobilidade e mantê-la. E se acrescentarmos e pensarmos também no cliente e nos hábitos do cliente, mantermos os hábitos do cliente. Portanto, é definitivamente um compromisso sério das companhias, e digo, das companhias de óleo e gás e elétricas, porque agora também parece que andamos a vender todos eletricidade, que nos interessa, porque acreditamos na eletrificação maior da sociedade, mas é um compromisso de todos. Contamos agora que haja de outra parte esta união de equipe em que todos pensemos, como digo mais uma vez, no planeta. Sabemos que a partir de 2035 não serão comercializados na União Europeia veículos com motor a combustão. Mas queria abordar aqui o tema dos e-fuels, porque creio que será uma exceção a esta regra, correto? Desculpa, Pedro. Começou por não ser. Começou por não ser. E agora, mas agora já é. Devido a lerem melhor o livro, agora, sim. Portanto, loja de 2035, falaremos em 2034. Ok, muito bem. Para quem não está por dentro do assunto, quem é que gostaria de definir o que são os e-fuels e a diferença para os outros combustíveis e como é que vocês vão investir ou não nesta solução? Se quiser, para dar oportunidade aos restantes de virem construindo... É o químico. Eu tento dar um mote. Não sei, Lid, queres... Do you want to go? I'll follow up. It's okay. Pronto. A mobilidade elétrica conseguiu, aliás, a transição energética na eletricidade conseguiu uma coisa fantástica, que foi simplificar muito conceitos. Do lado dos combustíveis verdes, nós estamos a complicar os conceitos todos à bruta. Portanto, nós falamos do biodiesel, falamos do HVO, falamos do FAME, do COM, do ZeroCom, do Hyperpart, é tudo uma confusão. No fundo, no fim do dia, nós estamos a falar de combustíveis verdes. E os combustíveis verdes depois têm todos a sua pegada carbónica, têm todos a sua solução, têm todos a sua forma de produção e por aí adiante. E têm todos também as suas limitações. O Li falava há bocadinho da limitação de escala que eu tenho quando faço um combustível verde a partir de resíduos oleosos, por exemplo. Tenho a limitação da quantidade de resíduos oleosos que a indústria e que o setor doméstico e que a sociedade em geral produz. No fundo, no fim do dia, estamos a falar de combustíveis verdes que são substitutos dos combustíveis fósseis. E nos combustíveis verdes eu começo em biocombustíveis, em biodiesels ou bioetanóis, que são uma mistura de oleaginosas ou resíduos de oleaginosas e um bocadinho de eletricidade, um bocadinho de gás natural, um bocadinho de alguma coisa, e vou num espectro de soluções até aos puros e-fuels, que são molécula de carbono o mais simples possível e muita eletricidade dentro para recompor uma molécula o mais parecida possível com o diesel, com o jet ou com a gasolina que está a substituir. E normalmente o motor dos carros combustível poderiam funcionar com essa solução? Exatamente. Okay. Em princípio consomem essas várias soluções e consomem misturas dessas várias soluções da forma mais económica possível. Okay? Para reparares um bocadinho lá, conhece o carro a diesel, que nós chamamos de carro a gasóleo. Em 1858, esse rapazinho chamado Rodolfo nasceu. Curiosamente, ele só inventou motor a diesel passado 35 anos, mas curiosamente o primeiro combustível, não vamos chamar combustível, vamos chamar como ele denominou, necessito de óleo para fazer andar o meu motor. Esse óleo acabou por ficar batizado como diesel oil, mas curiosamente o primeiro a ser utilizado era de origens vegetais. E até algumas banhas de animais, porque o petróleo ainda estava a dar os primeiros passos. Da mesma forma que o transporte urbano público começou por ser elétrico, por exemplo, com os carros elétricos muito famosos na cidade de Lisboa e muito característicos da cidade. E, portanto, a vida dá muitas voltas, a sociedade dá muitas voltas e, no fim de contas, acabamos sempre por voltar a tentar construir as melhores soluções possíveis com aquilo que temos de recursos. E eu creio que todos os que representam empresas nesta área, neste momento, estão a olhar para e-fuels e estão a olhar para várias outras soluções de produção de combustíveis verdes. Nós estamos a produzi-los, a olhar para novas fábricas também. Temos um projeto muito ambicioso à nossa escala de fazer um novo cluster de combustíveis verdes que incluirá
synfuels e electrofuels a seu tempo, e estamos também a tentar encontrar as melhores formas possíveis de fazer chegar estes combustíveis verdes ao veículo diretamente. O Armando falava há pouco do abastecimento do caminhão da Ford. Nós estamos a tentar fazer o máximo disso possível. E ao fazermos isso, estamos a bater num ponto que é particularmente curioso. Ao longo da manhã falámos muitas vezes de regulação e falámos dos TSOs e das redes elétricas e dessas coisas todas que têm todas muitas limitações e que precisam de regulação mais favorável. Do lado dos combustíveis acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos regulação, leis que têm 20, 30, 40, 100 anos de vida e que precisam de ser readaptadas para permitirem a entrada de mais combustíveis verdes no sistema. Nós estamos a tentar ajudar a que essa regulação mude o mais rápido possível e estamos a tentar mostrar com o máximo de casos possíveis que é possível hoje eu transformar uma frota muito rapidamente numa frota descarbonizada através de combustíveis verdes ou de eletricidade, se possível verde quando posso, ou através de alguma outra solução. E há muitas soluções a trabalhar e há muitas formas de fazer chegar essas soluções aos veículos. E é preciso fazer mais desse caminho, porque senão estamos aqui sempre presos numa dicotomia de fóssil versus elétrico, que na verdade é uma simplificação que não existe na prática. Ok. Yeah, I guess just to build on, the way I look at e-fuels really, it's a natural evolution, to be clear. And we need to keep coming back to the fact we talk about an energy transition, not a truncation of oil. So where I see we are now is for the last 1 or 2 decades, we've been trying to go from pure oil and gas, hydrocarbons, to blended biofuels. And we talk about some of the smaller biofuel projects that companies like Galp have had. You see some more specialized companies now which are doing much more just pure biofuel products, which can then be burned in traditional combustion engines. Where I see e-fuels coming into is as we then start to potentially get bottlenecks in those traditional biofuel feedstocks, such as vegetable oils, animal fats. E-fuels provide another opportunity to decarbonize certain types of transport or uses that are just difficult to electrify at this point. So whether you think of... Larger scale. Yes, so whether you think of marine, whether you think of aviation, whether you think of some of the heavier goods transportation, these are things that ideally would be great to electrify, but right now technology is not in the place where we see a clear line of sight. And so I think e-fuels play this very important stepping stone towards electrification down the road. But e-fuels themselves pose new problems because even though chemically they're very similar, as was discussed, they don't all meet the current regulations or certain sort of engine manufacturers' regulations and guidelines. So we have to help the regulation develop with the technology. And also because some of those things are based on using technology which themselves are only just starting to become economic, we are in the phase of needing incentives and stability to justify making those, in some cases, multi-billion-dollar investments to get that up and running. Sim, este ponto creio que é fundamental. Como em tudo na vida, há vantagens e há desvantagens, e o fuels tem a vantagem de ser, em termos de intensidade de carbono, muitíssimo baixa. É, na minha opinião, considerado quase um drop-in, ou seja, pode ser alavancado naquilo que são as estruturas atuais de supply chain e utilizado como um combustível líquido, e, portanto, isso é claramente uma vantagem, mas tem que estar assente em regulações de longo prazo que possibilitem estes investimentos massivos em termos tecnológicos. Evidentemente que também o e-fuels vai concorrer com outras fontes de energia de descarbonização, porque vão utilizar também fontes de energia renováveis, como, por exemplo, os carregadores elétricos. Agora, é mais uma opção, que eu acho que é perfeitamente viável, com potencial para ser acelerada. Na opinião da BP, acho que deve ser, e estamos ainda a tempo dessa discussão, de alargar para os combustíveis sustentáveis. E, portanto, não só a parte dos e-fuels, onde está, por exemplo, o SAF, a aviação sustentável, mas alargar para combustíveis sustentáveis, e eu espero que para esse caminho. Isto é um caminho, a transição energética, aquilo que hoje estamos aqui a discutir e aquilo que hoje são as estratégias das empresas, e falo pela BP, é perfeitamente normal, natural, e devemos ver isto sem nenhum estigma, que as estratégias se vão ajustando. Porque há muitas incertezas, há muita coisa a mudar, as tecnologias estão em grande desenvolvimento e, portanto, aquilo que hoje é verdade, amanhã poderá ter algumas pequenas alterações e as empresas vão ter a capacidade de se ir ajustando. E, portanto, de alguma maneira, às vezes fico, não sei se a palavra triste é adequada,
mas frustrada pelo menos, quando vejo a comunicação social criticar que as empresas vão ajustando a sua estratégia. É perfeitamente natural e mal seria se essas estratégias não se fossem adequando às realidades e àquilo que são as aprendizagens da transição energética. E tendo em conta as inovações que também vão acontecendo na própria indústria, a todos os níveis, incluindo na tecnologia também. Armando, não sei se quer acrescentar alguma coisa a este tema. Queria só repetir. Atrás de nós está, em título interrogativo, se podemos ou não confiar nas... Eu gostava que isto fosse afirmativo, que é, podemos confiar no setor, devemos associar a cada um a responsabilidade do papel de confiar nessas mesmas empresas, que já demonstramos aqui que é o caminho que estamos a fazer, e, tal e qual como falámos na transformação de cultura interna, eu sugeria que se começasse a dar, talvez, um next book para o Simon, de comportamento humano, cultura do comportamento humano na transição energética. Terá que ser só as companhias a fazer investimentos de milhões? Ou pode haver, no dia-a-dia, comportamentos de cada um de nós, seja no setor alimentar, seja no setor da mobilidade, seja no setor da comodidade em casa, de ligar ou desligar, se passarmos essa, não revolução, como alguém disse aqui, mas a evolução de um comportamento humano a pensar nessa transição energética, deixa de ser algo de transição energética das companhias e passa a ser algo nosso, em família, com amigos e individualmente. Eu depois vou guardar uma pergunta sobre isso mesmo, sobre o comportamento que vocês veem em Portugal relativamente ao público e ao consumidor perante estas novas soluções que aparecem. Antes, porém, queria fazer aqui um exercício de futurologia. Se estivéssemos em 2030 neste momento, porque muitos destes objetivos têm esta data limite, o que é que teria de ter acontecido nas vossas respectivas empresas para estarem satisfeitos com a transição até esse ponto? Porque é uma meta, mas atingindo essa meta, o que seria satisfatório para vós? Que medidas concretas teriam sido adotadas e que alterações teriam sido também efetuadas internamente e no mercado em si? Não sei quem é que quer partir. Eu posso esta responder. Força, Armando. Força. É rápido. Em termos de números, que é fácil de afirmar, nós temos esse 28% para 2030. Seguramente não é esse o objetivo que eu pretendia. Se pudesse... Eu penso que já não vou cá estar daqui a 2030 na Repsol, já chega um bocadinho, mas assumindo que há um papel para termos, gostava de deixar um legado que não fosse atingir o número, que fosse sim conseguir essa transformação cultural do comportamento das pessoas, que constituem a empresa e, portanto, se pensarmos que essa transformação cultural individual pode ser a pessoa que esteja a tomar decisões na companhia, estamos a assegurar essas metas que realmente interessam, e eu vou repetir outra vez, de estarmos realmente todos do mesmo lado preocupados com o planeta. Essa seria a meta. Eu complementando o que o Armando disse, para além das metas, porque as metas têm sido comunicadas pelas empresas, alcançar uns é 38%, outros são os 50% em 2030. Mais importante, eu creio que tem a ver com a liderança responsável das empresas e garantir de que a transição se faz com a cooperação de todos. E que cada um de nós somos stakeholders nesta ação de transição e que temos uma responsabilidade. E, portanto, quando o Armando falava de que cada um de nós tem um papel importante, o Estado tem o seu papel importante, acho que deveria começar na parte da educação, garantindo que as crianças entendem qual é o seu papel na forma como consomem as diversas fontes de energia e atuam como agentes de mudança logo no início, e as empresas farão o seu papel como têm vindo a fazer. Agora, acelerar o quanto antes, acelerar ao máximo, mas sempre de forma estruturada, construtiva, para não criar disrupções. Garantir de que existe diversidade nas diversas fontes de energia, que não há aqui um claim único para a eletrificação ou para regular determinadas fontes de energia versus outras. Temos de ter a capacidade
de diversificar e de ser inclusivos nessa mesma transição energética. E isso é aquilo que vai possibilitar desenvolver novas tecnologias, é aquilo que vai possibilitar criar novas empresas, novas startups, novas PRIOs desta vida, seja em Portugal, seja noutro ponto do mundo, por forma efetivamente a criarmos a tal estabilidade e a evolução que queremos, que seja o mais rápido, mas de forma equilibrada. Manuel? Lee? Yeah, so I guess, I've only been in Portugal for about 18 months, to be transparent, and so when I talk about how I think that the Galp can contribute in the next decade and two, I've been amazed since arriving in Portugal, just the potential for Portugal to be one of the leaders in Europe. If you look at just the natural resources available to the Portuguese state, in my previous life I worked in places like the Netherlands and Norway and Denmark, which are always portrayed as some of the leaders in the transition. When I come to Portugal, everything is here to make sure Portugal can accelerate and actually go past some of those in terms of having a very strong energy transition and decarbonised future. So I hope Galp can actually be a credible, trusted partner in that. And it sounds cliche, but I genuinely think we can actually be an important part of that transition if this trust is formed properly. So not a given, but that's my hope in the next decade. Okay, I'll come back to your Portuguese market experience for my last question, but Manuel. Espero que cheguemos a 2030 com uma transição energética na mobilidade maior, mais ampla, mais séria e mais sólida. Acho que pelos planos que todos têm anunciados isso certamente vai acontecer. Todos, empresas, governo, pressão social, pressão e enablement legislativo. Portanto, acho que todo o contexto está montado para que isso possa acontecer. Se isso acontecer, tenho certeza que a Abril tem uma oportunidade muito interessante, precisamente por ser maior hoje em transição energética do que é em energia de base, e que a Abril seja claramente um player de transição energética para a mobilidade. Como é que isso se fará? Se tudo correr bem, nós em 2030 teremos 4 vezes mais produção de combustíveis verdes do que temos hoje. Espero que isso nos permita manter a liderança, mas espero também que haja luta e que não seja garantido que a liderança seja mantida com isso, porque seria sinal que várias destas empresas e outras teriam investido mais em Portugal e mais nesse caminho de descarbonização. Acho que para conseguirmos chegar a bons resultados teremos de fazer cerca de 20 vezes mais clientes de mobilidade elétrica hoje, em 2030, do que temos hoje, e isso seria, se tudo correr bem, suficiente para que nos mantenhamos como um dos players top 3 do mercado, que é a nossa ambição. Acho que nós teremos de multiplicar por 100 a 150 o número de clientes e o volume de combustíveis verdes vendido diretamente a frotas, e acho que se fizermos isso também demonstraremos de forma prática que há várias vias de descarbonização e que as empresas que querem seguir este caminho de descarbonização têm uma série de soluções à sua mão. Minha pergunta final, então, qual é, e rapidamente também, qual é a vossa opinião sobre a forma como o consumidor português tem conseguido adaptar não só a sua postura como a sua carteira às novas soluções que vão aparecendo, e se acham que é um consumidor e se acham que o público português é flexível relativamente ao acompanhar daquilo que acontece no mercado e ao adotar aquilo que é aconselhado também. Maybe I'll start with Lee, since you have the comparison maybe with yes. British public, Portuguese public. So I think so the fundamentals, as I mentioned, are very strong here. I think from a public perspective, whenever I engage people, I think the average person on the street that I engage with, and my friends outside of work, are all ready for the transition, so they're very supportive, very bullish. I think when it comes to things like EV, infrastructure clearly is something we just, as an industry, we need to do better at. And I think we doubled the number of electric chargers that we have last year in Galp. We're planning to do it again this year. So just giving the tools and the infrastructure needed for the population to then kind of run fast in that journey is an important one. The same thing with being able to get their choices. So whether we agree or disagree with the regulated market last year, the consumers were able to make choices on how they powered their homes. You see increased choices on generating your own energy as well. So we're one of the fastest growing distributed solar power providers now in Iberia, where we're actually giving people the chance to buy the tools to generate energy themselves. So I think all the grassroots appetite is there, but I think we as an industry and beyond the industry, the government can actually set up a better environment for the public to then have a stronger support to go on their path. Totalmente de acordo. Eu creio que o consumidor português está cada vez mais bem informado.
muito mais exigente, também em consequência desse nível de informação que é maior. Cabe às empresas e ao Governo garantir de que as infraestruturas existem para que possam ser maximizadas em termos de utilização. A questão dos carregadores elétricos é claramente uma delas e, portanto, acelerar os licenciamentos é fundamental para que depois as empresas também possam acelerar a sua própria infraestrutura em termos de pontos de carregamento elétrico. Eu creio que também é fundamental disponibilizar as tais fontes de energia para consumo próprio. Falamos muitas vezes de energia elétrica, esquecemos muitas vezes de falar da questão do consumo da água e Portugal tem claramente um problema grave em termos de consumo de água, não necessariamente na parte litoral, mas claramente no interior do país e, portanto, eu diria que a transição energética é muito mais do que aquilo que nós temos hoje vindo aqui a falar, fruto também daquilo que são as atividades que as empresas desenvolvem naquilo que é o seu status quo e a sua estratégia. Mas a água, claramente, é, na minha opinião, um dos pontos que também nós, como empresa BP, temos que trabalhar de forma melhor e o consumidor também, em casa e na forma como tomam duche, em vez de 10 minutos, tem que ser 5 ou 2 ou 3. Certo. Portanto, há muita coisa a fazer, pequenos, grandes detalhes que fazem toda a diferença. São pequenos, grandes detalhes que fazem toda a diferença. Esta não estava aqui escrita, Armando. Depois eu fiquei perplexo. Nem consegues ler aquilo que é aqui. Eu a ler isso tudo e não consegui ver. É verdade. Efetivamente, nós também acreditamos neste compromisso de que vamos ser capazes. Quer dizer, prefiro ser otimista e dizer que vamos ser capazes. Se a pergunta dos clientes em Portugal, concretamente, se estão a portar bem, vamos lá ver. E nós, uma vez que estamos aqui como empresas também multinacionais, o cliente é o cliente, não é? E nosso objetivo, apesar de lá ter escrito quais são os produtos que colocamos à disposição, a nossa atividade é disponibilizar bem-estar. Queremos que a casa esteja quente, queremos que a comida seja bem aquecida e cozinhada, queremos arranjar forma das pessoas se moverem para um lado para o outro, quer dizer, nós estamos no negócio do bem-estar. E, portanto, se a pergunta é, e o cliente tem-se portado bem? Bom, meia culpa. Porque quando nós disponibilizamos outras formas de bem-estar, o que devemos também estar a fazer é, numa parte pedagógica, de ajudar as pessoas a entender, a usar de forma eficiente essa energia, esse bem-estar que nós disponibilizamos, para garantirmos uma sustentabilidade que nós queremos todos em futuro. Portanto, o cliente porta-se bem? Eu diria que sim. Tem confiado em nós e vai continuar a confiar, e nós temos esse papel de fazer o quê? De, agora, que estamos em plena transição energética, já começámos há anos, mas estamos em plena transição energética, de dar essa parte pedagógica de todos os setores de energia, e não só, mas como disse a Silvia bem, de alguns recursos que não são propriamente de energia, mas de alguns recursos do próprio planeta, e essa é a parte em que todos nós temos agora um papel, desde o Governo ao público, aos jornalistas, de passarem essa mensagem, de encontrarmos novos programas, de, pedagogicamente, termos noção de que é necessário utilizar melhor a energia, de forma mais eficiente, para garantir uma sustentabilidade futura para todos nós. Rapidamente, para fechar, Emanuel. Os consumidores e a sociedade em geral têm muitos segmentos, e há claramente segmentos que são muito sensíveis à temática da sustentabilidade e que estão dispostos a tomar iniciativa. Há segmentos que não estão, claramente. Nós habituámos-nos, o setor habituou-se a vender commodities, tem agora de se habituar a vender mais conceitos, mais bem-estar, mais soluções multienergéticas, mais opções de trabalho interessantes para os vários segmentos. Agora, deixemos de... Não sejamos hipócritas. A grande maioria dos clientes aparece num posto da Abril porque o combustível é mais barato, não é? Portanto, isso vocês sabem. As soluções que nós estamos agora a tentar construir são soluções que respondem aos retos de regulação primeiro e aos retos de pressão de grupos sociais mais delimitados. Nesses grupos sociais, o que eu espero é que alguns deles sejam tão proativos e com tanta vontade de transformar o mundo que se venham juntar a nós, porque nós estamos muito entusiasmados por poder transformar o mundo a partir de dentro, a partir da parte que tem responsabilidade de o transformar e de conseguir um impacto real maior do que fazer uma manifestação aqui ou ali. Emanuel, Armando, Sílvia, Li, foi um prazer ter-vos todos aqui juntos. Vocês têm certamente um papel fundamental neste processo de transição
e todo o trabalho que é preciso fazer internamente, nas vossas próprias empresas, externamente no mercado. Vocês vão ter, na verdade, um papel muito importante nisso e foi ótimo tê-los aqui a partilhar o vosso conhecimento também nesse sentido. Portanto, podem regressar aos vossos lugares. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. No início prometemos que iríamos ter aqui grandes peritos nacionais e internacionais nesta matéria. Acho que conseguimos cumprir com muita informação. Eu posso dizer do meu lado, pelo menos, que, como sempre, como tem sido constante nestes eventos, aprendi imenso relativamente ao trabalho que está a ser feito, aos desafios, às oportunidades que existem, não só em Portugal, como também na União Europeia, principalmente. Tivemos contribuições de Bruxelas, que acrescentaram aqui muito valor. Tivemos a oportunidade também de ouvir uma perita técnica que veio de Espanha também para falar na diversificação daquilo que é este mercado das energias sustentáveis. O Simon também mostrou uma grande paixão e partilhou histórias incríveis daquilo que viu e sentiu por este planeta fora, naquilo que é a forma do ser humano lidar com esta transição e lidar com a energia de que depende para viver hoje, para garantir um amanhã que é possível. Vamos agora fechar esta conferência, que, como disse no início, é a terceira nesta série do Electric Summit, com uma intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que apoiou mais uma vez este evento. Aliás, não seria possível este evento ter-se realizado sem o apoio da Câmara, sem, obviamente, a iniciativa do Jornal de Negócios, do Sábado, do CMTV, da parceria com a Galp, dos patrocinadores também. Portanto, foi um verdadeiro trabalho de equipa para termos aqui uma conferência de sucesso. Portanto, sem mais demoras, passo aqui a palavra também ao Francisco Rocha Gonçalves. É um prazer tê-lo aqui connosco. Prazer. Tudo bem? Bom, boa tarde a todos. Eu há pouco, quando cheguei, confrontei-me com as minhas notas e estava para aqui a pensar que a indústria do oil and gas desenvolveu um masoquismo nos últimos anos que não é próprio da história ou da importância que a indústria dos hidrocarbonetos teve na história da humanidade nos últimos séculos. Permitam-me fazer então o papel de advogado do diabo, já vou às minhas notas, e dizer o seguinte: o modelo predador que foi aplicado ao planeta nos últimos séculos não é responsabilidade da indústria do oil and gas. É responsabilidade do próprio modelo de desenvolvimento e do conhecimento que ao longo do tempo se foi tendo da extração dos recursos, sem muitas vezes sabermos ou termos noção da finitude do planeta ou das nossas sociedades. Eu estou-vos a dizer isto porque li ali a frase do "Can the world really trust us?". Bom, se o modelo de desenvolvimento causou problemas ao planeta, também trouxe outras vantagens. Veja, no todo, como civilização, nós hoje não estaríamos onde estamos em matéria de bem-estar e de qualidade de vida se não fosse a fonte energética que nos permitiu a transformação das nossas vidas coletivas. A Guerra Fria não teria acabado se não tivesse havido um acordo entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos para baixar o preço de petróleo, contribuindo muito para a dificuldade económica da União Soviética do final dos anos 80 e assim permitir a abertura e a construção de uma sociedade democrática internacional. A Inglaterra dos anos 80 não tinha recuperado se não tivesse sido descoberto o petróleo do Mar do Norte na Escócia e se não tivesse dado os recursos à Sra. Thatcher para fazer as reformas económicas que fez. O mesmo se passa com a sociedade de bem-estar da Noruega ou com o crescimento e desenvolvimento do Brasil da primeira década do século XX, ou com Angola, que combinou o aumento da produção com a alta do petróleo no mercado internacional. Tudo isto para dizer que não, a indústria dos hidrocarbonetos não é o demónio. O modelo de desenvolvimento que nós aplicamos e o conhecimento que nós tínhamos sobre o planeta e os limites do planeta é que não era o adequado. Ponto de partida. Então, o que é a transição energética do ponto de vista de um político que não é nem negacionista, nem quer engolir uma pílula tranquilizadora do politicamente correto, em que agora vamos rever tudo e desistir de viver. Não, eu governo para as pessoas
E nós temos que pensar como é que fazemos esta transição energética de acordo com as necessidades dos seres humanos, das nossas sociedades humanas e respeitando os limites das nossas sociedades. Então, permitam-me que vos diga, voltando agora às minhas notas, que a questão da transição energética tem um misto de imperativo civilizacional, que decorre exatamente do que nós já sabemos sobre os limites do nosso modelo de desenvolvimento e sobre os limites do nosso planeta, e tem um misto de oportunidade económica para o nosso país. Mas esta questão do imperativo civilizacional também só é possível, e nós também não podemos camutear isto, se os grandes poluidores, e quem são os grandes poluidores? As fábricas do mundo. Não sejamos ingênuos. Nós podemos pedir aos nossos cidadãos para fazerem as suas alterações comportamentais do seu cotidiano, e devemos fazê-lo, todos nós devemos contribuir com a nossa parte, mas não podemos depois estar a querer competir economicamente com países que, por serem a fábrica do mundo, continuam a ter modelos de desenvolvimento ou de produção alicerçados no carvão, como é o caso da Índia e parte da China, ou a contínua utilização dos hidrocarbonetos. É que enquanto nós estamos a dizer se a indústria do oil and gas, se podemos confiar na indústria do oil and gas, os outros utilizam os recursos da indústria do oil and gas como energia mais barata e nós estamos a tentar competir economicamente com isto. Ou somos ingênuos ou masoquistas. Por favor, eu estou a falar para elites, tenhamos todos a coragem e a honestidade de ter um discurso racional sobre esta matéria. Ou bem que aplicamos um modelo de desenvolvimento comum e respeitador dos tais limites do planeta, ou estamos a fazer papel dos idiotas úteis e não o devemos fazer. Passando este ponto prévio, dizer também que há uma oportunidade económica para o nosso país. Porquê? Portugal, volto a dizer, estou a falar para especialistas, deverão saber isto muito mais do que eu, Portugal tem, ao longo do século XIX-XX, um problema de energia. Nós não temos capacidade de produzir a energia que produzimos, ou mesmo tendo alguns recursos, não havendo ainda certezas sobre os recursos que existem, abdicamos de os explorar. Então o que acontece é que nós, quer quando tínhamos um modelo energético com muito peso do carvão, quer quando substituímos o carvão pelo gás natural, quer agora quando construímos o último mix energético com as renováveis, fomos sempre pouco competitivos do ponto de vista industrial. Na primeira década do século XX, quando nós abdicámos, ou quando nós alicerçámos o nosso modelo energético, o nosso mix, nas energias renováveis, ao mesmo tempo perdemos competitividade porque a nossa indústria passou a contar com a energia mais cara. Basta olhar para a comparação e olhar para os números. Isto o que é que nos tem causado, substancialmente? Um problema tremendo de balança comercial e de exportação de divisas. Nós estamos a comprar energia para produzir e como temos energia mais cara. Hélas, exportamos mais caro, logo o investimento industrial não vem para Portugal e Portugal desindustrializou. Portanto, esta é uma oportunidade tremenda, a transição energética, de fazer também uma transição da forma como nós produzimos e da forma como nós queremos ou não ser competitivos. E aproveitar esta oportunidade depende de decisões políticas. Estou a dizer isto tudo porque isto é muito pouco debatido na nossa sociedade. Nós olhamos apenas para a espuma dos tempos e não discutimos o essencial. O essencial é que nós temos que ser competitivos no mundo aberto e, ao mesmo tempo, respeitar os limites do planeta e os limites dos nossos modelos de desenvolvimento. E é isso que é nessa dimensão que nós temos que confiar também nas empresas. Agora, esta responsabilidade é, sobretudo, de políticos. Não podem os políticos usar a transição energética, a transição ambiental. Nós vivemos muito transições, curiosamente. Transição digital, transição energética, transição ambiental, falamos muito de sustentabilidade, mas a sustentabilidade tem o seu alicerce em seres humanos. A sustentabilidade ou o modelo ou nos serve ou é rejeitado. E também não tínhamos dúvidas, falei disto há alguns meses quando estive cá, Pedro, que se as pessoas não aceitam os modelos, não faltam populistas querendo instrumentalizar o descontentamento dessas pessoas. Parte disto, destes problemas que nós temos com o populismo, tem a ver com o divórcio dos interesses reais dos cidadãos, das pessoas que todos devemos servir. Não querendo alongar muito, queria dizer ainda sobre qual o papel que as cidades têm nesta questão da transição energética.
dois essenciais. Primeiro, de construção da infraestrutura que permita a transição energética, seja ao nível das políticas públicas, por exemplo, com a substituição das lâmpadas poluidoras pelos LEDs, com a instalação dos já muito referidos carregadores de automóveis elétricos, e dizer que o Oeiras, no último mandato, ou de 2017 a 2021, passou de 0 carregadores elétricos em espaço público para termos a maior rede de carregamentos rápidos e ultra-rápidos da Península Ibérica, exatamente porque queremos possibilitar a transição energética. Sem carregadores elétricos, ninguém pode comprar automóveis elétricos. Depois também para medidas mais internas nossas, quer nos nossos consumos internos, quer nos consumos no espaço público, quer nos consumos das nossas frotas. Renovar frotas, racionalizar os consumos. Eu nunca percebi muito isto da austeridade na gestão da coisa pública. A gestão da coisa pública é, por natureza, gerir o dinheiro dos outros, o dinheiro do povo. Quando nós gerimos o dinheiro do outro, temos sempre que ser austeros. Temos sempre que ser rigorosos. E parte da transição energética e da gestão racional dos recursos também passa por isso. Inovar adotando as tecnologias mais adequadas a cada momento. Tudo isso nós temos vindo a fazer. Fizemos na última década, no último mandato. Estamos agora, já acabámos o estudo do potencial fotovoltaico do Conselho para podermos lançar as ditas comunidades de energia renovável. Já foi criada a primeira comunidade de energia renovável no Tagus Park. Portanto, nós estamos, por assim dizer, a viver o zeitgeist, o espírito do tempo. Não obstante, queremos sempre dizer que as nossas políticas públicas são desenhadas para pessoas, para a qualidade de vida das pessoas atual e das gerações futuras. E para isso temos que continuar a ser competitivos, ou as nossas sociedades de bem-estar pura e simplesmente desaparecem. Eu não quis deixar um discurso muito deprimente, Pedro já me ouviu da outra vez, mas quero deixar, sobretudo, um discurso racional. Nós não nos podemos, eu volto a dizer que falo para elites, nós não podemos deixar-nos contaminar e disseminar ideias que, apesar de muitas delas estarem decoradas de coisas muito boazinhas, na verdade são ideias que põem muitas vezes em causa as sociedades em que nós vivemos. As sociedades democráticas, as sociedades de livre iniciativa, as sociedades respeitadoras da liberdade individual. Nada disto, naturalmente, pode ser confrontado com a necessidade de fazermos uma educação para o desenvolvimento. Todos nós temos que saber que, se temos um mundo de recursos finitos, devemos usá-los com parcimónia, com inteligência e com racionalidade. Quero terminar apenas dando os parabéns mais uma vez à Cofina, aos patrocinadores, ao Jornal de Negócios, ao Sábado, à Correia da Manhã, agradecendo mais uma vez ao Pedro pela sua extraordinária apresentação e a todos os que aceitaram o desafio de, como município de Oeiras, estar aqui presente. Depois dizer que é sempre uma oportunidade, todos os que estiveram aqui no palco sentem isto, a beleza desta sala da cisterna é absolutamente extraordinária. Esta sala, apesar de não ser nossa, está no nosso território e, portanto, está aberta a todas as iniciativas desta natureza. Nós estamos bem presentes das nossas responsabilidades e diremos presente sempre que assim seja solicitado. Muito obrigado a todos. Bom dia. Muito obrigado. Prazer. Muito obrigado pelas suas palavras. É, na verdade, um local fantástico e terão a oportunidade agora também de apreciá-lo quando for servido um aperitivo na varanda do Forte e depois será servido um almoço após. Dizer da minha parte, foi um prazer estar aqui novamente com todos vós, despedir-nos e dizer que esta série pode ter terminado, mas o tema não irá parar de estar no centro da agenda mediática, certamente, não só aqui neste fórum, como também em Portugal. Muito obrigado, até breve.